మీరు గనక డే 1 మరియు డే 2కి సంబంధించినటువంటి పైథాన్ లైవ్ క్లాసెస్ని చూడకపోయినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వాటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ ఉంటాయి, ఒక్కసారి వాటిని చెక్ చేయండి. నైస్. ఐ థింక్ ఐ స్టార్టెడ్ యువర్ looking at this. Okay, so I was telling that projects 2 to 3 చేస్తాం and then yeah, so loops లో I think loops మనం ఇంకా టచ్ చేయలేదు, right? So we are looking at this control flow statements, if else if ladder nested if. Yeah, okay, cool. So before అంటే మనం ఇక్కడ లూప్స్ ఫర్ వైల్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు లెట్స్ లుక్ అట్ ద అనదర్ సీక్వెన్స్ టైప్ విచ్ ఇస్ లిస్ట్. సో ఐ థింక్ మనం స్ట్రింగ్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, స్ట్రింగ్ గురించి ఆల్రెడీ చేసాం కదా. సో విల్ లుక్ అట్ లిస్ట్. బట్ బిఫోర్ దాట్ సో నార్మల్గా ఏంటి అనుకోనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ దిస్ స్ట్రింగ్, do we have name again, but it is not a problem. So let's say if I have something like this. Okay, so normally this is a string kada. So if I say print of type of name, so this is going to be string, which we know already. Right? Okay, so this is a string. I'm going to comment out till up. Okay, nice. Now so normally ఏంటి అనుకోనంటే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, రైట్, సిన్స్ అండ్ మనకి మొదట్లో చెప్పాను కదా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇన్ జావా. సో నార్మల్ గా ఈ యొక్క వేరియబుల్ మీద ఇఫ్ యూ జస్ట్ సే డాట్, ఓకే, సో మనకి టోటల్ గా ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్రాబబుల్లీ ఈ కేసులో ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ కదా, ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ మీద మనం యూజ్ చేసుకునేటువంటి మెథడ్స్ అన్ని కూడా మనకి చూపించేస్తుంది అనమాట. ఐ మీన్ ఎక్కడ ఎలాంటి పైచార్మ్ లో కానీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే చూడండి పైన మనకి అప్పర్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ అనమాట. అట్లానే ఎన్కోడింగ్, రీప్లేసింగ్ అనమాట. రీప్లేసింగ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సంథింగ్ అంటే ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ అని తీసి ఇంకో సబ్ స్ట్రింగ్ పెట్టడం, సంథింగ్ లైక్ దట్ అనమాట. అలా ఏంటి అనుకోండి, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనమాట విచ్ వీ కెన్ యూస్. సీ దిస్ క్యాపిటలైజ్ విచ్ విల్ క్యాపిటలైజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ అనమాట. సో ఇలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో see if you see this one, this will actually check if that is a digit or not. So like that anamata. Let's try to see few of the methods and then we will go to list anamata. Okay, we will see. డాట్ అనేది ఏంటి అసలు? సో డాట్ అనేది ఏంటి అనుకోనంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ an object, okay. ఓకే, మనకి ముందు చెప్పాను కదా మనకి క్లాస్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ బేసికలీ బ్లూ ప్రింట్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, అండ్ దెన్ యూజింగ్ దిస్ క్లాస్ వీ కెన్ క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. ఓకే, సో n నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే వెన్ ఎవర్ వి క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ అనమాట. లెట్స్ సే ఇట్స్ రిఫరెన్స్ ఇస్ AB. Okay, so if I wanted to access the methods, the properties which are part of this class, okay, so manaki enti anukonటే ఈ క్లాస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ my blueprint is పెన్ అనుకుందాం. అంటే పెన్ అనే ఒక క్లాస్ ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, క్లాస్ పెన్ అని ఒకటి ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ పెన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ అనమాట. ఓకే, మీకు మొదట్లో చెప్పాను కదా ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి, right? So this will have some properties and this will have some behavior. With behavior we represent it with methods anamata. So properties ku vachinapudiki pen ku unnatuvanti properties, let's say pen will have a height, width, and let's say color, etc. And then the operations that we can perform using pen anamata. So basically we can write. సో ఈ యొక్క మెథడ్స్ ని ఆర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని లేదా బిహేవియర్ ని మనం ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ కదా. And let's say this is right, and then pen తో ఇంకేం చేయొచ్చు, we can do other operations which we are not కరెక్ట్ గా తెలియట్లేదు, బట్ నార్మల్ గా పెన్ తో ఎక్కువగా చేసేది రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క రైట్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ, అలానే ఈ యొక్క హైట్, విడ్త్, కలర్ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అనుకోవాలంటే యూజింగ్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ వీ కెన్ క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్. లెట్స్ సే pen 1, ఓకే, pen 2, pen 3, ఇట్లా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు pen 1 యొక్క ప్రాపర్టీ లేదా pen 1 యొక్క కలర్ మనకు తెలుసుకోవాలనుకోండి. సో మనం ఏం చేస్తాం అనుకోవాలంటే ఈ యొక్క pen 1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో
the height of that pen or width of that pen, the color of that pen. So in order to access its properties or in order to call the methods of this particular object, right, we use dot and matter. Okay, okay. So in order to access, let's say if I say pen 1 dot height, so it is going to give me the value which is there, I mean which is for this particular pen అనమాట. ఈ పర్టికులర్ పెన్ కి ఉన్నటువంటి హైట్ ఎంత, ఈ పర్టికులర్ పెన్ కి ఉన్నటువంటి విడ్త్ కావాలనుకోండి, సో దెన్ యూ సే పెన్ 1 డాట్ విడ్త్ అనమాట. సో డాట్ ఈస్ బేసికలీ టు యాక్సెస్ the properties or the functions, or we can say methods అనమాట. ఓకే, methods of that particular object అనమాట. So similarly ఏంటి అనుకోనంటే, since I said this is also an object, everything is an object, so in order to access the methods which are present in that string object, okay, in string class or string object, అంటే ఈ యొక్క string అనేటువంటి క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి methods are these అనమాట. So these are all methods in that string అనేటువంటి క్లాస్ అన్నమాట. That's why we are able to access by using dot అన్నమాట. ఓకే, సో దీని గురించి ఇంకా ఎక్కువ మనం ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, అప్పుడు ఇంకా బాగా ఓకే. Okay, so that's why we use dot. So now let's say if your requirement is to convert all of these string into uppercase, right? So you can directly say, let's say name dot, okay. So probably you will have uppercase on the other, so upper and pattern, that's all. So now if I just comment this out, okay, if you see this, this is change it to upper. Probably you might have lower also. See, lower. Yeah. So this has converted to lower. Alana, let's see if we have any other methods which we can use. Upper on the find and మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. Okay, so let's see if I'm using find, and if I hover over here it, so it actually gives me the documentation. కదా, మనం చదవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, returns the lowest index in string. S is basically string, where substring, okay, where substring is found. Okay, so the substring is contained within start to end date. Okay, so optional arguments ఇవ్వచ్చు. Okay, basically what it takes is, ఫస్ట్ ఏంటి అనుకుంటే ఒక సబ్స్ట్రింగ్ తీసుకుంటుందంట. ఓకే, ఆ తర్వాత మనం ఆప్షనల్ గా వీ కెన్ పాస్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ డేట్ కూడా పంపించవచ్చు. అంటే ఏ ప్లేస్ నుండి ఏ ప్లేస్ వరకు మనం సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అది కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అంట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే, ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్స్ట్రింగ్ విచ్ ఆర్ పార్ట్, లెట్స్ సే రాజ్, అంటే ఈ యొక్క నేమ్ లో రాజ్ అనేది ఉందా లేదనేది వీఆర్ ఫైండింగ్. దట్ ఈస్ ద ఫైండింగ్. లెట్స్ సే, so it is found at fourth location anamata, which is nothing but 0 1 2 3 4. So from the fourth location it is finding out this. Let's say if you say sraj, so basically sraj is not there in the string kada. So now in that case, let's see what happens. So it is -1. So if it is -1, that means that you didn't found the substring anamata. Okay. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే రిటర్న్స్ -1 ఆన్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద సబ్స్ట్రింగ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ -1. సో అప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే మన యొక్క కండిషన్ లో మనం ఇలా రాసుకుంటాం అనమాట. సో బేసికల్గా ఏంటంటే వి పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్, లెట్స్ సే రిజల్ట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. ఓకే, ఇలా సో పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ రిజల్ట్ అనేది -1 అనుకోండి, వి విల్ సింపుల్ గా ఇలా రాస్తాము దట్ sraj is not available in name. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసికల్ గా అది చెప్పలేదు, అది కూడా చెప్తాను, ఒకటి ఉంటుంది. ఎల్స్ అనుకోండి, సింపుల్ గా sraj is found at అని చెప్పేసి సింపుల్ గా ద రిజల్ట్, అంతే కదా. సో if it is just Raj, then it is going to give us Raj is found at fourth location. అలా కాకుండా sraj అనుకోండి, సో దిస్ వుడ్ గివ్ us that it is not available అనమాట. సో బేసికల్ గా ఏంటి అనుకోనంటే, మనం డాట్ అని పెట్టేసిన వెంటనే we can use n number of, అందులో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ అన్ని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. యా, సో capitalize also. If I say capitalize, then let's say if it is small, then what happens, let's see. సో ఇట్స్ ఆల్ విత్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు చూసారా, ఇక్కడ డి అనేది క్యాపిటల్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. అది మనం ఎట్లా కావాలంటే అలా చేసుకోవడమే. సో మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని
ఆ యొక్క దానికి సంబంధించినటువంటి మెథడ్ ఏమైనా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుంటే వాటిని యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూసారా, క్యాపిటలైజ్ ఉంది, ఫైండ్ ఉంది, లోవర్, అప్పర్, అంటే నార్మల్ గా ఎక్కువగా యూస్ చేసేవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఏవో సమ్వేర్ ఒక రేర్ ఛాన్సెస్ లో ఉండకపోవచ్చు, అది మనం ఓన్ గా రాసుకుంటాం అనమాట, అంతే. ఓకే ఓకే. Okay, you got it right. Do you have any questions before we get into list? No, bro. Sure, completely clear. Super. All right, then. Sure. So, list kada. Choose my. Okay. Okay, so what we covered is, we covered string, its operations and all, and then we covered if in little deep. Okay, I'll say little deep because we will see some examples also later. Okay. Okay, string అయింది కదా, దెన్ లిస్ట్. అసలు యాక్చువల్ గా లిస్ట్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా, సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ స్టోర్స్ హెటరోజీనియస్ డేటా అన్నమాట. Anything inside. Yeah, anything we can, and it's represented using e brackets అన్నమాట. We call it as square brackets కదా. Okay, so now let's represent marks of a student. Okay, say మార్క్స్ అని సింపుల్ గా పెడతాను. ఓకే, సోషల్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 వచ్చి అనుకుందాం, 78, 33, 89. సో టోటల్ వీ హ్యావ్ 5 సబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 5 సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ మార్క్స్. సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ సిన్స్ ఐ టోల్డ్ దట్ యూ క్యాన్ పుట్ అదర్ టైప్స్ ఆల్సో, సో దట్ మీన్స్ యూ క్యాన్ పుట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, రైట్? సో స్ట్రింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్లోట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ సిన్స్ అంటే మనం ఇక్కడ మార్క్స్ గురించి డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి లెట్స్ డిక్లేర్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటాం అనమాట. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటాం. ఆర్డర్డ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అనేది మీకు కొంచెం పోతే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ మ్యూటబుల్. ఓకే, మ్యూటబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ కెన్ మోడిఫై ద డాటా అనమాట. కెన్ మోడిఫై ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఏ లిస్ట్. వేరేజ్ మనకి స్ట్రింగ్ వచ్చినప్పటికీ ఇట్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ కదా, ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి మనం చేంజ్ చేయలేం. టోటల్ గా స్ట్రింగ్ నే రీప్లేస్ చేయొచ్చు, విచ్ బికమ్స్ ఎ న్యూ స్ట్రింగ్. బట్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్ అయితే మనం తీయలేకపోతున్నాం. ఐ మీన్ వి కాంట్ మోడిఫై, రైట్? సో అట్లా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి క్రియేట్ ఎ లిస్ట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు జస్ట్ చెక్ ఇట్స్ టైప్, రైట్, సో ఇట్ విల్ బి లిస్ట్. ఓకే, ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం, ఇందాక ఫ్లోట్ అంటే మర్చిపోయాను. ఫ్లోట్ అంటే అది డెసిమల్ వస్తుంది, ఫ్లోట్ అదే ఫ్లోట్ కదా? ఫ్లోట్ అంటే పాయింట్. యా, ఓకే, యా. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్, లెట్స్ సే పర్సంటేజ్. సో లెట్స్ సే he is getting like this. Okay, so it will be, so if you check, okay, it will be float. Okay, fine, adamant. Okay, so now in order to access elements from it అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్, సో బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం ఒక లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేసేసాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్, యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ కదా? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇండెక్సింగ్ అగైన్. సో మనకి అక్కడ స్ట్రింగ్ లో ఏ విధంగా ఇండెక్సింగ్ వాడాము, ఇక్కడ కూడా ఇండెక్సింగ్ అనమాట. సో అగైన్ ద ఇండెక్సింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. సో ఇఫ్ ఐ నౌ సే మార్క్స్ ఆఫ్ 0, so it prints 50. Right, it prints 50. Now if I say -1, okay, it prints from the reverse, ante kada, ante, yeah. Okay, and similar గా మనకి చూసారా, స్ట్రింగ్ లో మనం ఏంటి అనుకున్నట్టు ఎంటీ ఎలా పెట్టొచ్చు కదా. సో దిస్ వి కాల్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ అని అంటాము. అండ్ ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు స్ట్రింగ్. అలానే మనకి ఏంటి అంటే లిస్ట్ లో కూడా, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డాటా, రైట్, ఇనిషియలీ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డాటా, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. Okay, so this is also possible. Okay, so now if you just print marks, space అంటే నథింగ్ అనమాట. ఓకేనా? సో బేసికలీ దీన్నే మనం ఏంటి అనుకోవాలంటే we call it as empty string అనమాట. అంటే అందులో డాటా లేదు అని అర్థం అనమాట. అంతే కదా? ఓకే, సో now let's do one thing. సో యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది, సిమిలర్ టు దాట్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే ఒక లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సే సురేష్, హరీష్, నరేష్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నో దిస్ ఇస్ వన్ లిస్ట్ కదా. సో మార్క్స్ అనేది ఒక లిస్ట్,
అండ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది ఒక లిస్ట్ కదా. క్లబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అయితే. వీ కెన్ క్లబ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట. అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇదే ఫ్రెండ్స్ లో ఓకే సో ఓకే ఇదే ఫ్రెండ్స్ కదా, ఇదే ఫ్రెండ్స్ లో ఐ పుట్ అనదర్ కామా. సో ఇక్కడ నార్మల్ గా వేరే నెంబర్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ హెట్రోజీనియస్ అని చెప్పాను కాబట్టి. సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే వీ కెన్ కీప్ అదర్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్. సో మార్క్స్ అనేది ఒక లిస్ట్ కదా. ఓకే ఓకే యా. సో వీ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్. లెట్స్ సే ఇఫ్ వి డోంట్ కీప్ ఇట్ అండ్ లెట్స్ ప్రింట్ ఇట్ అండ్ విల్ సీ. ఒకసారి చూద్దాం ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటే, ఇప్పుడు సురేష్ హరీష్ నరేష్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే దిస్ ఈస్ ప్రింటెడ్ కదా. ఇప్పుడు నవ్ ఇఫ్ ఐ సే మార్క్స్, ఓకే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఈ మార్క్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓహో ఓకే ఓకే ఫైన్ అర్థమైంది. సో ఇక్కడ మనం ఎంటీ చేసాం కదా. కానీ ఈ పైథాన్ లో ఇట్లా మంచిగా ఉంది దట్ ఇప్పుడు నేను మార్క్స్ అని టైప్ చేస్తే నాకు అది చూపిస్తుంది పైన అది ఏంది అని చెప్పి కూడా. సో చాలా క్లియర్ ఉంటుంది అప్పుడు నేను ఏం టైప్ చేస్తున్నా అని చెప్పి. అదే 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 అందుకోసమే పైచార్మ్ అంటే ఐ మీన్ చాలా ఈజీ అనమాట. అంటే మొత్తం అది చూపిస్తుంది కదా. నేను విజువల్ కోర్స్ వాడినాను, కొంచెం నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు, కొంచెం టఫ్ ఉండే. అంటే టఫ్ అంటే కొంచెం ఇంటర్ఫేస్ అంత క్లియర్ లేకుండా. ఓకే సో ఈ విధంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ చూసారా. సో బేసికల్ ఏం జరిగింది అనుకుంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. అందుకోసం లిస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా బ్రాకెట్స్ లో చూపించింది కదా. సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ప్రాబబుల్ గా, హౌ డూ యూ యాక్సెస్ దిస్ ఎలిమెంట్ అనేది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0 అంతే కదా. దిస్ విల్ బి ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0. సురేష్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 1 అంటే హరీష్ ప్రింట్ అవుతుంది రైట్. సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 2 అంటే నరేష్ ప్రింట్ అవుతుంది రైట్. సో నౌ హౌ డూ యూ యాక్సెస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద మార్క్స్ అనేది క్వశ్చన్. ఓకే సో ఫస్ట్ ఇందులో ఉన్నటువంటి డేటాని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే దీని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ లొకేషన్ అంతే కదా. 0 1 2 3. ఫస్ట్ వి గో హియర్ అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం, ఈ లిస్ట్ కి వచ్చాం. సో ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అగైన్ వి పుట్ అనదర్ బ్రాకెట్, దట్స్ ఆల్. అంటే నార్మల్ గా ఒక లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తాం, బ్రాకెట్ పెడతాం కదా. ఓకే ఓకే దాంట్లో బ్రాకెట్ పెట్టాము, బయటనే పెడతాం అంతేనా. బయట పెట్టాలి అంతే. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 3 అంటే అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం, అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అగైన్ వి పుట్ అనదర్ బ్రాకెట్. అండ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లొకేషన్ కావాలంటే 0 అంతే కదా. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లొకేషన్. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్ 50 అన్నమాట ఇట్లా. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ సే -1 నౌ, సో ఇట్ ప్రింట్ 44 అలా. ఓకే సో బేసికల్ అంటే ఒక లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే ఫైన్ ఓకే గాట్ ఇట్ రైట్. అండ్ అలానే ఏంటి అనుకోనంటే ఇప్పుడు చూసారా ఇండెక్సింగ్ వాడాం కదా, అలానే స్లైసింగ్ కూడా వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే మనకి చూసారా స్ట్రింగ్స్ లో మనం స్లైసింగ్ చేసాం కదా, స్టార్ట్ అండ్ స్టెప్. సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా చేసుకోవాలి. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇచ్చామనుకోండి, అంటే హరీష్ తో స్టార్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ 0 అండ్ దిస్ ఇస్ 1. ఓకే సో అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇచ్చాను అనుకుందాం. ఓకే సో దిస్ ఈస్ 1 తో స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ 3 కి ముందు వరకు అంతే కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మస్ట్ బి సారీ కామా కాదు కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాలన్ కదా. సో హరీష్ అండ్ నరేష్ ప్రింట్ అయింది అనమాట. అలా కాకుండా 4 ఇచ్చాను అనుకోండి, సో దిస్ ప్రింట్స్ దిస్ యాజ్ వెల్ బికాస్ 0 1 2 కాబట్టి, సారీ 0 1 2 3 కాబట్టి. సో దిస్ ఆల్సో గెట్స్ ప్రింటెడ్ అనమాట అట్లా. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్రెటీ ఈజీ అనమాట. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అంటే మనకి లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలంటే అగైన్ సో దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్ కదా, దాని మీద డాట్ పెట్టామనుకోండి చూడండి ఇంకా లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని మనకు తెలుస్తాయి. ఒక లిస్ట్ ని ఏ విధంగా రివర్స్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్. ఓకే సో ఒక్కసారి మనం ప్రింట్ చేద్దాం. చూసారా. సో దిస్ వాజ్ రివర్స్డ్ నౌ. సో నన్ను ఏంటంటే బేసికల్ గా ఓకే సో బేసికల్ గా ఏంటంటే దిస్ డజంట్ గివ్ యూ అంటే మనకి ఇది డాటా రిటర్న్ లో ఇవ్వదు. సో దిస్ విల్ రివర్స్. ఓకే సో
రివర్స్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్. చూసారా, రివర్స్ ఇన్ ప్లేస్. యాక్చువల్లీ దిస్ విల్, ఐ మీన్ దీని యొక్క ఏమంటారు, దిస్ ఐ మీన్ ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఏంటి అనుకోనంటే వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ అనమాట. ఇట్ రిటర్న్స్ నన్ అనమాట. అందుకోసం మనం ప్రింట్ అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ రిటర్నింగ్ నన్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు చూసారా, నన్ అని వచ్చింది కదా, బికాజ్ ఇట్ రిటర్న్స్ నన్. బట్ వాట్ ఇట్ డస్ ఈజ్ అనేది ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తాను. ఇట్ హ్యాస్ టు రివర్స్ అనమాట. లెట్స్ సీ ఇట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ వన్స్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ ద డాక్యుమెంటేషన్ అయితే. సో ప్రతిది అంటే మనకి, అంటే మనం ఇదే కదా, మనకి కూడా తెలియదు కదా. సో డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకోవడమే ఇంకా. ఓకే, సో డాక్యుమెంటేషన్ క్లిక్ చేశాను. రివర్స్ ఉంటారు, అది బిల్డింగ్ టైప్స్, సీక్వెన్స్ టైప్స్, లిస్ట్. ఓకే, ఓకే దిస్ ఈజ్ లిస్ట్. సో లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని చూపిస్తున్నాడు. అపెండ్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. ఇమ్యూటబుల్ సీక్వెన్స్ టైప్ లో ఏమైనా ఉన్నాయి. అపెండ్ రివర్స్. సో రివర్సెస్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, రివర్సెస్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు రివర్స్. ఓకే, సో ఈ రివర్స్ ఇట్ కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే ఓకే, చూసారా, ఇంతకు ముందు ఇట్లా ఉంది కదా. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ రివర్స్. నరేష్, హరీష్, సురేష్. చూసారా? ఓకే 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 సో అట్లా. ఓకే గాట్ ఇట్. యా, సో వన్స్ వి రివర్స్ ఇట్, ఇదేంటి అనుకోనంటే మనకి ఇమీడియట్ గా రిజల్ట్ ఇవ్వదు. డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ ని మాడిఫై చేస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం జస్ట్ ఆ యొక్క లిస్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. ఇట్ రిటర్న్స్ నన్ అనమాట. ఓకే, సో అది నన్ రిటర్న్ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ డస్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ అనమాట. డైరెక్ట్ గా మనం ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ మీద ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నుండి ఆ యొక్క లిస్ట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఇంకా చాలా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీడింగ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ యూజింగ్ ఇట్. లెట్స్ సే ఎపెండ్. సో ఎపెండ్ ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే అందులో ఒక కొత్త ఐటమ్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఓకే, సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ దిస్ నౌ, ఎపెండ్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఎపెండ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే 100 నౌ, ఓకే చివరిలో మనకి 100 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనం చేసిన తర్వాత ఓకే చూడండి, చివరిలో ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇది ఫైన్ ఫైన్. సో అన్ని సో ఏవైతే ఉంటాయో ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ సార్ చేసి దాని తర్వాత ప్రింట్ చేయాలి అయితే. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా కూడా ఇది చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ అస్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నన్. సో అంటే మనకి అది రిటర్న్ లో ఏమి ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్, ఐ మీన్ మనం ప్రింట్ చేసినా కూడా అది నన్ ఇస్తుంది అనమాట. అంతే కదా? సో అండ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నన్, వీ కాంట్ ఈవెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వేరియబుల్ లో పెట్టేసుకొని దాంతో దాన్ని ఏం చేయలేము అనమాట. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్, మనం నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ మీద మనం లెంత్ ఫైండ్ చేసేవాళ్ళం కదా, ఒక నేమ్ లెంత్ ఫైండ్ చేసి అలా కూడా లిస్ట్ లో కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లిస్ట్ లో మనం ఫ్రెండ్స్ అని అన్నాం అనుకోండి. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ us the number of items in that list. But if you look at its documentation, right, documentation of this length, you see it is actually returning us a number. అవును, నెంబర్. సో అందుకోసం మనం ఏంటి అనుకోవాలంటే we can directly put it in print statement so that we get its value అనమాట. సో అందుకోసం మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూ వస్తుంది. సో బేసికలీ ఏంటి అనుకుంటే కొన్ని మెథడ్స్ విల్ రిటర్న్ ద డాటా, కొన్ని మెథడ్స్ దే డోంట్ రిటర్న్. అదే కదా మనం మొదట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు. సమ్ మెథడ్స్ కెన్ రిటర్న్ ద వాల్యూ అండ్ సమ్ మెథడ్స్ కెనాట్ రిటర్న్ ద వాల్యూ. సో సిమిలర్లీ దిస్ లెంత్ మెథడ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ అస్ ఎన్ ఇంటి వాల్యూ. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అనుకుంటే దిస్ ఎపెండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ రిటర్నింగ్ అస్ ఎనీథింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పెర్ఫార్మింగ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ అనమాట. దాని యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి అనుకుంటే దానికి మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూని మనం ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ లో చివరికి యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫైన్, అట్లా గాట్ ఇట్ కదా. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్. అండ్ సిమిలర్ గా ఏంటి అనుకోనంటే వీ కెన్ అప్డేట్ అనమాట. సిన్స్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ మ్యూటబుల్ అన్నాను కదా,
సో అవునండి. ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి డాటాని మనం మాడిఫై చేసేయచ్చు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేస్ లో దిస్ ఇస్ జీరోత్ లొకేషన్ కదా, ఈ జీరోత్ లొకేషన్ లో మనకు ఒక లిస్ట్ ఉంది. సో అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరోత్ లొకేషన్ లోకి వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్, చూడండి ఆ యొక్క లిస్ట్ అంతా ఏదైతే ఉందో సో దాట్ వాస్ చేంజ్ టు జాన్ అనమాట. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ మాడిఫై ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే. 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 ఫైన్. గాట్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం వింటున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ అంతే, ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఒకేసారి మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లైక్ దాట్ ఓన్లీ. అంటే సో డోంట్ అంటే వరీ, మనం యాడ్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకే. ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ నాకు ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేసినాము, అంటే ఇంకొకటి యాడ్ చేసినాం ఇక్కడ, మనకు అది వద్దనుకొని ఇంకోటి చేస్తే లైక్ లెట్స్ జాన్ ముందర ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు దాని ముందర, సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్, సో దానికోసం వేరే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో సంథింగ్ లైక్ సో ఫ్రెండ్స్ డాట్ మనం చెక్ చేయొచ్చు అది ఇన్సెట్. ఇప్పుడు చూసారా ఇన్సెట్ ఉంది, సో ఇన్సెట్ అట్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి దీని మీద డాక్యుమెంటేషన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇండెక్స్ అంటే వీ కెన్ స్పెసిఫై ద ఇండెక్స్ వేర్ యూ వాంటెడ్ టు యాడ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇన్సెట్ ఆబ్జెక్ట్ బిఫోర్ ద ఇండెక్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ ఇఫ్ యూ సే ఇన్సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పని చేద్దాం, డైరెక్ట్ గా 50 యాడ్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్సర్టెడ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దెన్ ఐ విల్ ప్రింట్. ఓకే, ఎక్కడైనా యాడ్ చేసింది ఇది 50 అనేది యాడ్ అవ్వలేదా? ఓకే, నౌ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో యాక్చువల్ దీని యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి అనుకోనంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ అనమాట. ఓకే, దాని యొక్క ఓకే, సో లెట్స్ సే ద ఇండెక్స్ ఈస్ 2. ఓకే, 2. యా. సో దెన్ 0 1 2. సో ఈ లొకేషన్ లో అంటే హరీష్ ముందు నరేష్ నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్ 50. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు ఇన్సెట్ 50 కదా. లెట్స్ సీ నౌ. యా, పర్ఫెక్ట్. రైట్, ఆడుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇఫ్ ఐ సే 0, ఓకే, నో సి 0, దట్స్ ఆల్ అనమాట. సో అంతే. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు, నాకు నిజంగా యాక్చువల్ గా తెలియదు, బట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఐ మీన్ దాని మీద డాట్ అని పెడితే డిఫరెంట్ మెథడ్స్, ఆ మెథడ్స్ లో మనకి ఇష్టం వచ్చింది అప్లై చేసుకోవడమే. ఇంకా అంటే బేసికల్ గా మనం గుర్తుంచుకోకూడదు కదా, ఎందుకంటే అది గుర్తుంచుకుంటే అది మర్చిపోతాం. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ మనకి మిగతాదంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వి ఇన్సెట్ an element at a specific position అనమాట. అలాగే సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి చూసాము, ఎపెండ్ చూసాము. సో ఎపెండ్ ఏం చేస్తుంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్, అంతే కదా. సో 100 అనేది చివరిలో వచ్చింది. అలానే ఇన్సెట్ ఎందుకోసం కింద రాస్తాను, ఇన్సెట్ ఎందుకోసం టు ఇన్సెట్ అట్ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్. అలానే ఇంకేం చూసాం మనం, ఇన్సెటెడ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ఇండెక్స్, ఇలా చేసాం కదా. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0th పొజిషన్ లో పెట్టడం అట్లా చేసాం. సో ఇదేంటి అనుకుంటే దిస్ యాక్చువల్లీ రీప్లేసెస్ అనమాట. అంటే 0th లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని 10 తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్సర్ట్ ఏంటి అనుకుంటే స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ లో వాల్యూని పెట్టి ఆ మిగతా డాటాని డిస్టర్బ్ చేయదు. ఆ మిగతా డాటా అనేది జస్ట్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట, అంతే కదా. సో 50 అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయ్యింది అండ్ మిగతా డాటా అనేది జస్ట్ దాని పక్కన వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే డైరెక్ట్ గా ఆ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. రైట్, సిమిలర్లీ మనకి ఇంకా చాలా ఉంటాయి. లెట్స్ ఫ్రెండ్స్ డాట్ ఎపెండ్ రివర్స్ చూసాము, సార్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ చూడండి. ఓకే, సి ఇదేంటి అనుకోనంటే ఫ్రమ్ ద ఇటరబుల్. ఓకే, ఇటరబుల్ అంటే యాక్చువల్ గా మీకు చెప్పలేదు కదా. సో నార్మల్ గా ఇటరబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీథింగ్ విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్ అనమాట. ఓకే, సో అంటే నార్మల్ గా ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకోవాలంటే ఇటరబుల్ అన్నారు అంటే వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్ కదా. సో ఇటరేట్ అంటే ఏంటి అనుకోనంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ముందర ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక్కదాని తర్వాత ఒకదానికి మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట. దాన్ని మనం ఇటరబుల్ అంటాం అనమాట నార్మల్ గా. ఓకే, సో వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్ అంటే ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఒక లిస్ట్ కానీ టపుల్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ ఏదైనా ఉంటే, సో లిస్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కదా.
సో అవును. ఈ యొక్క కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కలెక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 10 20 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఓకే. ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని పక్కకి అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం అనమాట. ఓకే. సో ఓకే. అది ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోగలము అనేది మనం లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో దట్ టైం వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. ఓకే, షూర్. అయితే ఇక్కడ నార్మల్ గా వీళ్ళు ఏమన్నారు అనుకుంటే ఎక్స్టెండ్ కి ఓకే ఎక్స్టెండ్ లిస్ట్ బై అపెండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇటరబుల్ అనమాట. ఇటరబుల్ అంటే ఏం మీకు చెప్పాను, ఎనీథింగ్ విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్. యా. సో ఇప్పుడు మీరు లిస్ట్ చూసుకుంటే లిస్ట్ ని కూడా మనం ఇటరేట్ చేస్తారు అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉన్నట్టు ఇటరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి అనుకోనంటే మన యొక్క లిస్ట్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎక్స్టెండ్ లో మనం సింపుల్ గా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అనుకోనంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ అదర్ లిస్ట్. లెట్స్ లిస్ట్ మనం ఈ విధంగా రాస్తాం కదా, ఈ విధంగా బ్రాకెట్ పెడతాం. సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ కానీ లెట్స్ సే 100 9 anything. So if I just print it, you will get to know how it is extending. Okay, see at the end it has extended its values అన్నమాట. ఓకే, ఫైన్, గాట్ ఇట్. అంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనుకుంటే ఇంతకు ముందు మీరు చూసుకుంటే when I said we can put one list inside another list. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ యొక్క లిస్ట్ లో దిస్ విల్ బి యాడెడ్ యాజ్ ఎ లిస్ట్, అంతే కదా. అంటే ఒక మీరు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూసుకుంటే మనకి ఇంతకు ముందు ఎలా వచ్చింది అనుకోనంటే బ్రాకెట్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మనకు కనిపించాయి. కానీ ఇది చూసారా, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గెట్టింగ్ యాడెడ్ యాజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చూసారా, నిజానికి మనం వి పాస్ ది లిస్ట్, దానికి ఒక లిస్ట్ పాస్ చేసాం. బట్ ఏం జరిగింది అనుకుంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క లిస్ట్ లోకి ఐటమ్స్ కింద వెళ్ళిపోయి. చూసారా, దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ లిస్ట్ ఎనీమోర్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఫర్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఎక్స్టెండ్. ఓకే, ఓకే, యా, గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్ కదా, గాట్ ఇట్ కదా. అర్థమైందండి. ఓకే, అలానే వీ కెన్ డిలీట్ అనమాట. ఓకే, సో డిలీట్ ఆర్ వీ కెన్ రిమూవ్, రైట్. సో డిలీట్ ఆర్ రిమూవ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్. సో లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ ని మనం డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో డిలీట్ కి ఏం లేదు, సింపుల్ గా మనం ఏంటంటే డెల్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్ వాడతాం అనమాట. డెలీట్. ఓకే, డెల్ అంతే, అంత ఇంగ్లీషే ఇంకా. సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ లెట్స్ సే 0th ఎలిమెంట్ మనం రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ 0 అంతే. సో నౌ యు కెన్ సీ. ఓకే, సో నౌ ఇట్ రిమూవ్డ్ ఫస్ట్ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ రిమూవ్ చేసింది అనమాట. అలానే మనం ఏంటనుకోనంటే కొన్నిసార్లు ప్రాజెక్ట్స్ లో వీ క్యాన్ రిమూవ్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఇఫ్ ఐ సే లైక్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది, డిలీట్ ఫ్రెండ్స్ అని కొడితే మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ లేటర్, సో యూ విల్ సీ ఫ్రెండ్స్ అంటే అరే అదే. ఓకే, no, it actually see is thrown an error. Name friends is not different. Okay, so this was the error, and actually this is the actual error. దానికి ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటిది కనిపించలేదు బికాజ్ we deleted it అన్నమాట. ఓకే, ఓకే, డిలీటెడ్ ఫ్రెండ్స్ పైన అయిపోయింది అయితే కింద రాకుండా. ఓకే, గాట్ ఇట్. యా, సో ఎర్రర్ అనేది అక్కడ త్రో చేసింది. ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎగ్జిట్ కోడ్ 1 వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎర్రర్ అని. యూజువల్ ఎగ్జిట్ కోడ్ 0 వస్తుందా? యా, సక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయితే ఎగ్జిట్ కోడ్ 0 వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ డిలీట్. సో అలాగే ఏంటి అనుకోనంటే రిమూవ్ చెప్పాను కదా. సో రిమూవ్ ఏంటి అనుకోనంటే సో ఇట్ రిమూవ్స్ ద అంటే ఆ లొకేషన్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఎలా అనుకోనంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఒకసారి సో విల్ డూ వన్ థింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఇట్ అవుట్ నౌ. ఫ్రెండ్స్ డాట్ మనకి రిమూవ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో రిమూవ్స్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే వి పాస్ ద వాల్యూ. ఇంతకు ముందు వరకు మనం ఏంటి అనుకోనంటే వి యూజ్ ద ఇండెక్సెస్ కదా. సో నౌ వీ కెన్ పాస్ ద వాల్యూ యాజ్ వెల్. సో లెట్స్ సే హరీష్. ఓకే, ఈ లిస్ట్ లో హరీష్ ఉంది కదా. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ రిమూవ్స్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో సురేష్ సారీ వేర్ ఇస్ హరీష్? హరీష్ సెకండ్ దాంట్లో.
యా ఇక్కడ చూడండి హరీష్ ఇస్ నాట్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇట్ రిమూవ్డ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటనుకోనంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకవేళ నా యొక్క లిస్ట్ లో 2 హరీష్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకే నార్మల్ ఉండొచ్చు లిస్ట్ లో ఎనీథింగ్ కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక హరీష్ ఉంది అనుకుంటాను ఎట్లా ఒక దగ్గర, ఓకే ఇలా ఉందనుకుంటా. ఓకే నౌ లెట్స్ రన్ ఇట్. ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక హరీష్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హరీష్ ఉంది, ఓకే. కానీ ఫైనల్ రిజల్ట్ లో చూడండి ఈ ఫస్ట్ హరీష్ ఒక్కటే రిమూవ్ అయ్యింది, జాన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి హరీష్ రిమూవ్ అయ్యింది, తర్వాత నరేష్ వచ్చింది, కానీ ఈ హరీష్ అనేది ప్రింట్ అవ్వట్లేదు, రైట్? ఒక్క నిమిషం, ఎందుకు అట్లా? ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇట్ సేస్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఇట్స్ డాక్యుమెంటేషన్, రైట్? రిమూవ్స్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఓకే సూపర్, అర్థమైంది. ఓన్లీ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ని అది రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది. ఓకే, సో ఇలా ఈ విధంగా ఇంకా చూసుకుంటే కుప్పలు కుప్పలు ఉంటాయి ఇంకా పాప్ చూడండి. సో నార్మల్ గా ఎట్లా అనుకోనంటే పాప్ మీకు తెలుసు కదా, స్టాక్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటది. స్టాక్ లో మనం పుష్ చేస్తాం, పాప్ చేస్తాం, రైట్? సో అలానే ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే ఇక్కడ చూడండి పాప్ రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్ ఐటమ్ ఎట్ ఇండెక్స్, అంటే మనం దానికి ఒక ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేస్తే ఓకే ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ రిటర్న్స్ అనమాట. ఒకవేళ మనం ఇండెక్స్ ని స్పెసిఫై చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని రిమూవ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ దట్ ఇట్ రిటర్న్స్, అంటే ఇది ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రైట్, దిస్ ఇస్ నాట్ నన్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిటర్నింగ్ యూ సంథింగ్ అనమాట. సో దట్ సంథింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ at the specified index అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఇట్, ఓకే ఇక్కడ నేను ఎందుకు ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనుకోనంటే డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం దిస్ ఇస్ రిటర్నింగ్ మీ సంథింగ్, రైట్? ఓకే, సో నౌ యాజ్ పర్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై ద ఇండెక్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ నౌ ద లాస్ట్ వన్ ఏంటి 9 కదా, సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ మీ 9 అనమాట. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు చూడండి ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ద ఫ్రెండ్స్ నౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్? ద రిజల్ట్ లో మనకి 9 ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటది. యా, నౌ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ remove and return, so it is actually removing. Okay, so now if you run it, see this is not సో ద మీనింగ్ ఏంటంటే పాప్ ది అది ఏదైతే మనం అడుగుతున్నామో అది రిమూవ్ చేస్తుంది and it will actually return us, since it is returning us we are able to print it and it returns the last value antena. Yeah, if you don't specify the index, if it pops out the last value. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ డాట్ పాప్ అని కొడితే అప్పుడు 100 పోతుంది కదా? అప్పుడు 100 పోతుంది, దట్స్ ట్రూ. ఓకే ఫైన్, పాప్ నో, and if you just wanted to see the result, okay, so it popped and this is what the result. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు, వెబ్సైట్స్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదనుకోనంటే డేటాబేస్ చాలా చేయొచ్చు కదా పైథాన్ లో, ఆర్టిఫిషియల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వీటన్నింటిలో ఏంటి అనుకోనంటే దేర్ ఆర్ మెనీ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ వి యూజ్ దీస్ మెథడ్స్ అనమాట. ఓకే, ఇట్లా పాప్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి అనమాట. ఈవెన్ we have the push or not, I'm not sure. See, push we don't have anyway because we have insert కదా, so that's why push is not. So pop on the extend, చూసారు ఇప్పుడు మనకు తెలియకుండే we use pop, extend, remove, insert, append, reverse, అలానే క్లియర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే క్లియర్ కూడా, సో అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేసి ఇట్ గివ్స్ us an empty list అనమాట. See, it is actually not returning as anything, but what it does is it removes all the items అనమాట. సో క్లియర్ చేసాం కదా, now if you print it, it will be empty list అనమాట. Okay, this will be empty list అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటి అనుకోనంటే we get all these requirements to use these methods based on our project అనమాట. సో ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో దట్స్ ఆల్. ఇంకా ఏవైనా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ ఆల్సో ఇన్ లిస్ట్, అది మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మీరు డాట్ పెట్టారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఓవర్ అండ్ రీడ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ టు పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, అయితే ఇంకొక మెయిన్ 3 ఉంటాయి అనమాట. అవి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఓకే ఇక్కడ ఉండవు, డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తాను. వాటిని ఏమంటారు అనుకోండి, ఒకటి వచ్చేసి ఫిల్టర్, ఓకే, అండ్ వచ్చేసి మ్యాప్, అండ్ వచ్చేసి రెడ్యూస్ అనమాట. ఈ విధంగా 3 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫిల్టర్ అంటే ఏమీ లేదు, పేర్లోనే ఉంది కదా. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ మార్క్స్, ఒక మార్క్స్ అని ఒక అరే ఉంది అనుకో. ఓకే,
your goal is to get all the marks which are above 50. Okay, let's say 60, 89, 44, that 23, 98 ఉందనుకుందాం. Okay, so now our goal is to get all the marks whose value is more than 50. ఓకే, అప్పుడు నాకేమేమి కావాలి? 60 వస్తుంది, 89 వస్తుంది, 98 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఏ ఫిల్టర్ కదా. సో ఈ యొక్క లిస్ట్ మీద మనం ఫిల్టర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో ఫిల్టర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి అండ్ మై ఎండ్ రిజల్ట్ హ్యాస్ టు బి 60, 89, 98 నాకు ఇలా రావాలన్నమాట. సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఫిల్టర్ అనమాట. సో ఇది ఏ విధంగా చేస్తాం అనుకుంటే ఫిల్టర్ అనేటువంటి ఒక మెథడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్. అంటే మనకి లెంత్ టైప్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అలాగే ఈ యొక్క ఫిల్టర్ కూడా మన యొక్క గైడ్ ఎవెంట్ కోసం రాసి ఇచ్చేసారనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్స్ డాక్యుమెంటేషన్ రైట్, సో యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫిల్టర్ కి ఇక్కడ ఇనిట్ చూపించిందా? ఇనిట్ అనేది ఏంటి అనుకోనంటే మనం గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్ లో మీకు చెప్తాను. జావాలో మనకి కన్స్ట్రక్టర్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో ఇందులో అలా అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ నౌ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. బట్ ఏంటి అనుకోనంటే దిస్ మెథడ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అనుకోండి, ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎ ఫంక్షన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఇటరబుల్ అనమాట. దిస్ ఇటరబుల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన లిస్ట్ అనమాట. అంటే మనం ఏ లిస్ట్ మీద అయితే మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క లిస్ట్ అనమాట. అలానే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి అనుకోనంటే ఆ యొక్క లిస్ట్ మీద మనం ఏ కండిషన్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం చూసారా మన యొక్క కండిషన్ ఏంటి, హూజ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 50. దాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అంతే కదా. సో మనం నార్మల్ గా ఏం చేస్తాం అనుకోనంటే, ఇప్పుడు ఇది నేను పూర్తిగా చెప్పట్లేదు, వీటి గురించి నేను అగైన్ మనము ఫంక్షన్స్ గురించి అనానిమస్ ఫంక్షన్స్, అనానిమస్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ల్యాండా అంటాం అనమాట. సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఐ విల్ అగైన్ మళ్ళీ ఫిల్టర్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ గురించి చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ సింపుల్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం అనమాట. ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనుకుంటే లెట్స్ సే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 50 అనుకుందాం. ఇలా ఒక ఫంక్షన్ రాసాను అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇలా కడతామా, ఇలా పెట్టమా ఫంక్షన్ కి చూసారా, నేనే మర్చిపోయినప్పుడే వి కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్ కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే సో మనం కండిషన్ రాస్తాం అనమాట. ఏమని అనుకోనంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వి గెట్, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ అనేటువంటి ఒక వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ ఓకే ఏ గ్రేటర్ దెన్ 50 అనుకుందాం. అంటే ఏంటి అనుకోనంటే ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 వచ్చింది అనుకోండి, ఈ యొక్క 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ కాదా అంటే 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ. సో దిస్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ కదా. No confusion కదా. Yeah. Okay, now if you look at the filter documentation, what it is accepting, first it is accepting a function. So this function has to perform అంటే ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ఏం చేయాలనుకోనంటే మన యొక్క ఇటరబుల్, మనం తర్వాత ఇచ్చినటువంటి ఇటరబుల్ ద లిస్ట్ అనుకున్నాం కదా, ఆ లిస్ట్ మీద ఎటువంటి ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ని చెయ్యాలో అనేది ఈ యొక్క ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఇలా రాశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకుంటే ఫస్ట్ నా యొక్క ఫంక్షన్ పంపించేస్తాను అనమాట. ఓకే, ఇలా సెకండ్ వచ్చేసి నా యొక్క లిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మార్క్స్ అని అనుకుందాం. ఓకే, సో అక్కడ మార్క్స్ అని పెడతాం అంతా. ఓకే, యా, సో ఇక్కడ జస్ట్ మార్క్స్ అని పెడతాను అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే ఈ యొక్క మార్క్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ యొక్క మార్క్స్ ని తీసుకుంటుంది అనమాట. ఈ యొక్క మార్క్స్ ని తీసుకొని ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ఈ యొక్క ఫంక్షన్ కి ఒక్కొక్కసారి పంపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క మార్క్స్ లో ఎంత ఉంది, ఫస్ట్ వచ్చేసి 60 ఉంది కదా, ఈ యొక్క 60 ఏమొచ్చు ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈ యొక్క ఫంక్షన్ పంపిస్తుంది. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఇందులో 60 వెళ్తుంది. సో దిస్ 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ కాదా చెక్ చేస్తారు. సో 60 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమొచ్చు దిస్ ఇస్ ట్రూ కాబట్టి ఇది ఎలా ఉంచుతుంది అనమాట. అలానే తర్వాత 89 పంపిస్తుంది, అలానే 44 పంపిస్తుంది. సో 44కి వచ్చేసరికి 44 అనేది 50 కన్నా ఎక్కువ కాదు. సో దిస్ ఈస్ రిటర్నింగ్ అస్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే అది ఫాల్స్ పంపిస్తుందో సో దిస్ విల్ బి కిక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్. ఆ విధంగా ఫిల్టర్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ దిస్ ఫిల్టర్, okay, what it is giving you, it is not giving you the result. See, this is just a none అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, if the function is none, return the items that are true. Okay, if this is iterable none, okay, this is the entire function. Okay, so return an iterator. ఇక్కడ చూడండి, actually what it does is it returns an iterator. Okay,
సో ఇది ఒక ఇటరేటర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. దాని నుండి వాల్యూస్ ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి అనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను అనమాట. ఓకే, బట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా పంపిస్తాం. అండ్ we will come back to this when we discuss about anonymous functions, okay, which are nothing but lambda functions అన్నమాట. ఓకే, anonymous or lambda. Okay, now ఇది పంపించాం కదా, since it is not giving us anything, let's see what it actually prints. So it has to print none because that's what it is returning. Let's see. Okay, yeah, so this gives us a filter object which is nothing but the iterable anamata. Okay, ఇక్కడ none ఉంది. Okay, this is a constructor. Okay, init is a constructor. Now let's look at this one. Yeah, so this is the filter function kada. You see, this gives us a filter object. That's why ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి ఫిల్టర్ అనేటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూసారు, ప్రింట్ లో మనం చూసాము. అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రిటర్న్స్ అన్ ఇటరేటర్ అనమాట. ఇటరేటర్ ని ఇస్తుంది. దీనిని మనం ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి అనేది నేను కొంచెం మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఓకే, కూల్. నౌ సో నౌ వి కంప్లీటెడ్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, సో లిస్ట్ లో నార్మల్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అనుకోవాలంటే, లిస్ట్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ హెటరోజీనియస్, అంటే ఎటువంటి డేటానే పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ లిస్ట్ లో మనం డూప్లికేట్ వాల్యూస్ పెట్టుకోవచ్చు కూడా. సో అది ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే హరీష్ 2 times పెట్టాను కదా, ఆన్ మల్టిపుల్ ఎన్నో రిపీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా యా, అంటే సేమ్ ఐటమ్ ని 2 times పెట్టుకోవచ్చు. అది డూప్లికేట్ అంటే ఇంతకు ముందు ఇక్కడ చూసారు కదా, ముందు యా ఇక్కడ హరీష్ ఉంది అండ్ సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా హరీష్ ఉంది. సో ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ అన్నమాట. సో డూప్లికేట్ ఐటమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇవి ఎందుకు చెప్పాను అనేది మీకు టుపుల్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో హెటరోజీనియస్ పెట్టుకోవచ్చు, డూప్లికేట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ we represent it using this. And there are many methods. There are many methods which we can use on a list అన్నమాట. అంతే కదా. సో దట్స్ ఆల్, ఇంకా అంతకన్నా ఏం లేదన్నమాట. ఓకే, ఓకే, అండ్ ఇంతకు ముందు మీకు లిస్ట్ అనేది ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్నాను. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే టాప్ లో రాసి ఉంటాను. లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు యా, సో ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ అన్నాను కదా. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్ అంటే, నేను ఏ విధమైనటువంటి ఆర్డర్ లో పెట్టానో అదే ఆర్డర్ లో నాకు ఈ వాల్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి కదా. అంటే ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ తర్వాత సారి యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ సేమ్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కదా. సో దట్స్ వై ఐ కాల్డ్ ఇట్ ఇస్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అనమాట. ఓకే, అది మేబీ వినడానికి కొంచెం వియర్డ్ గా ఉంటుంది. అదేంటి ఆర్డర్ లో పెట్టాం కాబట్టి ఆర్డర్ లోనే ఉంది అని చెప్పేసి. కానీ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అదర్ టైప్స్ అన్నమాట. ఓకే, అక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, మనం ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టిన రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు అది వేరే ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే పెడతామో అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ అనమాట. ఓకే, ఓకే, ఫైన్, గాట్ ఇట్. రైట్, అంటే మీకు స్లోగా వేరేవి చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అనుకోనంటే, లిస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని వీ కెన్ మోడిఫై the values. Okay, so now we will leave it like this for some time. Okay, then మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, let's look at our for loop. Okay, okay, so if చూసాము, okay, now control for statements లోనే ఉన్నాం కదా. యా, సో we looked at if స్ట్రింగ్ లిస్ట్ అయ్యింది, టుపుల్ ఇంకా మనం చూడలేదు. ఓకే, yeah, tuple soon. Okay, so now let's look at for loop. Okay, but before going there, I will try to give you a simple task so that you will be comfortable with list and okay, sure. So I will give you another concept. Let's see what we will do. Okay, take take marks of a student. Okay, take marks of a student
individually. What I mean here, I will write. Sorry. Okay, I'll tell. So marks ఏంటి అనుకోనంటే take maths marks, social marks, and maths, social, chemistry, physics, and English అనుకుందాం. So 1, 2, 3, 5. Okay. So తీసుకొని take name of the user. Okay, name of the person, let's say. Add one by one. He's requesting remote controller. Okay. Ganga. Okay. Okay. You're able to, I mean, okay, David. Add one by వినిపిస్తుంది కదా? కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది కానీ వినిపిస్తుంది. ఓకే, యాడ్ వన్ బై వన్ టు ద లిస్ట్ లో 1 by 1 యాడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. సో పర్సన్ యొక్క నేమ్, అండ్ దెన్ వి టేక్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ మార్క్స్, యాడ్ 1 by 1 టు ద లిస్ట్. సో ఒక్కొక్కటి లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ ది లిస్ట్. తర్వాత రిమూవ్ నేమ్ ఆఫ్ ది యూజర్ and remove next, add name, okay, and print the list, add name to the end of the list. Next ఏం చేయాలనుకోనంటే remove last item from the list, and then finally, okay, ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రింట్ చేయాలి. Print the list, clear the list, print it. Yeah, that's all. Okay, bro. Quote is yours. Yeah, fine. Yeah, may break this call into 10 minutes. Papa చూస్తాయి. Okay. Okay, do it on your own. Don't. Okay, just a minute. I'll go on mute for a second. నాది మ్యూట్ లో పెట్టగలరా మీరు? ఐ థింక్ యు ఆర్ ద హోస్ట్ కదా. లేదు, మీరు మ్యూట్ పెట్టేసిండ్రు. పర్లేదు, అట్లా మ్యూట్ పెట్టరా అనుకుంటా. I can do it. Okay. Take marks of a student individually.
Yeah, bro, I'm back. Oh, yeah, bro. Yeah, bro. అయిపోయింది bro. Done now. Let's see. So you're taking the input and you're taking math marks, social marks, chemistry marks, English marks, and then marks list. Oh, this is how you put down. Okay.
So okay, so what I want is the moment you take maths marks, I want you to insert it to the list. That's what. So instead of doing this now, so how I want is, so once you take maths marks, I want this to be inserted into the list. So what you have to do is, List. Okay. so this is your marks list, kada. So this is your marks list, right? So initial ga మనం ఏంటి అనుకోనంటే, if you wanted to have nothing, so we create an empty list like this. Plain. Yeah, అర్థమైంది. Yeah. So now you try to insert elements into this list the moment you take the marks from the student. ఏమేమి వస్తలేదు. ఓకే. వస్తాను బ్రో, ఒకసారి చూద్దాం. హలో. Yeah, tell me. బ్రో So you have put in insert and పెట్టారు కదా, but what you are inserting inside it and what does the insert does actually? ఒకసారి ఇన్సర్ట్ మీద హోవర్ చేసి ఒకసారి డాక్యుమెంటేషన్ నేను ఏమంటున్నా అంటే, జస్ట్ ఇన్సర్ట్ మ్యాథ్ మార్క్స్ ఇస్ ఫైన్ ఆర్ పొజిషన్ ఏం అవసరం లేదు కదా, అట్లా అది నా క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ 1 by 1. అంటే ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ మార్క్స్ రావాలి, ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఐ వాంట్ సోషల్ మార్క్స్, అలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావాలన్నమాట. ఓకే ఫైన్. ఒక్క సెకండ్. ఓకే, అదేంది ప్రాసెస్ ఫినిష్ వస్తుంది. yeah, there is an error, but yeah, see, insert expected 2 arguments and అది యాక్చువల్ గా 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, బట్ యూ పాస్ ఓన్లీ 1 అనమాట. ఎక్కడ అది చూసారా, ఇన్సెట్ అనేది. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సెట్, బేసికల్ గా అది ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, జస్ట్ హోవర్ ఓవర్ దేర్ అండ్ దెన్ యూ గెట్ ద డాక్యుమెంటేషన్. నో ఇఫ్ యూ కెన్, మన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇచ్చేయకూడదు, యూ షుడెంట్ క్లిక్ ఓవర్ దేర్ అనమాట, జస్ట్ హోవర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే షూర్. Once you get it, just move your cursor, but don't click anywhere, just read it. See, index and supported. Yeah, so basically ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి. అంటే సో ఇన్సెట్, సో ఇక్కడ 0 రావాలి ఫస్ట్, అండ్ కామా 1 కామా ఇది రావాలి, కామా అది రావాలి. సో ఇట్ ఇన్సెట్స్ ఎట్ 0th లొకేషన్. ఓకే గాట్ ఇట్. సో దీనికి కూడా అంతే కదా, 0 కామా 1 కామా సోషల్ మార్క్స్, 2 కామా కెమిస్ట్రీ మార్క్స్ అంతే. That is fine, but what if you have 1000 values to be inserted, so you have to put the 0, 1, 2 again and again, right? Instead, why can't you try some other method which will automatically insert at the last index, right?
పుష్ అని పెట్టచ్చా? మనం పుష్ అనే ఆప్షన్ లేదు. వి లుక్ దట్ అపెండ్. డు యు రిమెంబర్ అపెండ్ ఏం అరే చేస్తుంది సారీ, అనుకోనండి? అపెండ్ కదా, అపెండ్, యా గాట్ ఇట్. అది నేను ఏదో అనుకుంటున్నా ఇదని చెప్పి. అపెండ్, యా యా యా. సో ఇఫ్ యు అపెండ్ యూజ్ యాడ్ అపెండ్, చేసి లాస్ట్ కి తీసుకుపోతుంది అంతే కదా? యా యా యా. So append actually, if you read its documentation, what it does is, okay, yeah. ఒక So సెకండ్. now you read the documentation. It యా self మర్చిపోండి, యా just self ఆబ్జెక్ట్. పక్కన ఉన్నవన్నీ. Yeah, it actually requires only object. సో అసలు దానికి అక్కడ ఎందుకంటే అది దీనికి పొజిషన్ అవసరం, ఎందుకంటే ఎట్లా లాస్ట్ పొజిషన్ తీసుకెళ్తాయి కాబట్టి. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫైన్, అర్థమైందండి. యా అపెండ్ ఇంకా ఎట్లా వాడాలో అర్థమైంది. ఓకే. 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 social marks. ఓకే. ఇంగ్లీష్. నేను యాక్చువల్ కంట్రోల్ చేస్తున్నా, చాలా స్లో ఉంది అందుకే. యా అండర్స్టూడ్. సారీ. ఎంతసేపా? యా ఓకే, ఒకసారి టాస్క్ చూద్దామా పైన. షూర్. I'll take the control. ఓకే. So okay, take marks of student individually, take name of the person, take maths social marks, add one by one to the list, print the list. So list print చేసాం కదా, so we printed the list. I'm removing it from here. This was to, okay, sorry, ఇక్కడే కదా ప్రింట్ చేయాలి. I think you are printing it here, I'm removing it here. Okay. యా షూర్. Nice. So print the list, remove name of the user. Okay. మనం అది యాడ్ చేయలే కదా లిస్ట్ లోకి, సో అది కూడా యాడ్ చేయాలా? Yeah, actually this has to be added here, so that యా I'll do. షూర్. యా ఓకే. So initial గా మనం ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం కదా, so we have to just append it here. యాక్చువల్లీ అక్కడే పెట్టేయచ్చండి పైన. ఎక్కడ టాప్ ఇక్కడ మార్క్స్ లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది, అక్కడే నేమ్ అని పెట్టి పెట్టచ్చు మనం ఇక్కడ. yes you can do it. ఓకే. That is also fine. Okay, so this is done. Name పెట్టేసాం and then these are all fine and we printed it. ఇక్కడ వరకు fine. So till here it is fine. Print the list. Yeah, remove name of the user. Let's see if you have done it or not. Remove ఎక్కడ చేశారు అది? నేను యాక్చువల్లీ ఇంకొక యూజర్ యాడ్ చేసినట్లా అట్లా చేసిన కింద తీసేయచ్చు మార్క్స్ లిస్ట్. ఓకే, మీరు ఇంకొకరు యాడ్ చేశారు. అయ్యో, గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా రిమూవింగ్ చేయాలి. యా సో రిమూవ్ ద యూజర్. సో ఇక్కడ చేయాలి అండ్ దెన్ remove the name of the user, print the list, add name to the end of the list. Probably you యాక్చువల్లీ అదే అనుకుంటా చేసింది అయితే. సారీ, మీరు చేసింది ఇది కదా. ఓకే you have done this one. యా ఉట్టి అక్కడ రిమూవ్ అని కొట్టాలి, రైట్? యా ఇక్కడ remove the user and then print it. Add name to the end of the list is what you are trying to do. Okay, insert you are putting the position because 0 1 2 3, right? That's why you have put it here. So instead we will use append. యా అది కూడా అంతే సేమ్. ఇన్సర్ట్ అని అవసరం లేదు. ఓకే.
యాడ్ ఇక్కడ నేను ఎట్లా ఇచ్చానా? Okay, add name to the end of the list. Okay, anyway we have to add it, but it has to be the name. Yeah. So this has to be name. The name has to be added. Add name to the end of the list. Remove last item from the list. What have you done? Pop. Yeah. Okay, it removes the last item. Okay, print the list, clear the list. Okay, print it. So ఎక్కడ ఏం చేయాలి అనుకోవాలంటే you have to remove. ఇది ఒక్కసారి చేసేయండి. Okay. రిమూవ్ నేమ్ కదా? యా, సో మనం ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ అందులో ఉంటే దిస్ రిమూవ్స్. ఒకవేళ నేమ్ అందులో లేదు అంటే ఇట్ విల్ త్రూ -1. దట్స్ ఆల్. Okay. Yeah, fine. అంతే. సో యూ జస్ట్ print it no at 29th line. Marks list will see if this is really printing removing it or not. Okay, that's cool. Okay, cool. Can you okay, I think we are done, right? Let me take the control and let me run it. Name, maths marks 100, 34, 33, 39. Okay. Yep. So అన్ని మార్క్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత we printed this. So name and then 100, 44, 33, 15 is fine. తర్వాత we removed the name. Yeah. So name got removed Name and got it removed. printed this. తర్వాత we appended the Appended name. But we haven't printed it. Okay, anyway. Yeah. So let me print it as well. So and then we appended and then we popped it. So that's why it is not there. That's why it is not there. And then you cleared it. So clear is actually a function. So if it is a function, you have to put it like this. Okay. Okay, and then you are printing it. Okay, cool. Let me run it again this time. Name John 23, 23, 43, 44. Okay. Now it is John adding and then John removing and then finally this one. But if you clearly observe, no, so these are mocks, right? So this, but we are adding the strings here. Oh, no. Did you get it? So if you wanted to perform some mathematical operation over this, I mean, intention మనం ఏంటి అనుకుంటే these are mocks. Let's say if you wanted to perform some operation like ఇంతకు ముందు మనం చూసాం కదా, ఏ మార్క్ 50 కన్నా తక్కువ ఉందో చెక్ చేయాలి అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి నెంబర్ కదా. సో నార్మల్ గా అది ఒక ఇంటీజర్ మనం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ int and then we can get it. Yeah. Okay, fine. Actually, yeah, మర్చిపోయాను నేను కూడా ఇది. So this is maths and then this is chemistry and then this is English. This marks it's Hindi and then that's all cool. So now if we run it, so there won't be any single quotations. Okay, there is no single quotations, right? Now these are the numbers and matter. Anyway, so you got a little idea about how right, how does a list works? Okay, cool. So ఇప్పుడు ఏంటి అనుకోనంటే లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఎ లూప్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లో ఇఫ్ అనమాట. సో ఇఫ్ అంటే నార్మల్ కండిషన్, అంటే ఒకవేళ ఇది జరిగితే అది జరుగుతుంది, అది జరిగితే ఇంకొకటి జరగదు అట్లా. బట్ లూప్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అనుకోనంటే ద నేమ్ లోనే ఉంది కదా. సో వీఆర్ లూపింగ్ అనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటది. సో యూ మనం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఓకే, we went to a place, we did something. ఓకే, అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి we went deeper, అక్కడ నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళాం. సో అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏంటంటే రిటర్న్ లో మళ్ళీ వచ్చాం అనమాట. లైక్ we came here అనమాట. we came here. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ లూప్. ఒక దగ్గర నుండి మళ్ళీ సేమ్ అదే ప్లేస్ కి వచ్చేయడం అనమాట. సో దాన్ని మనం లూపింగ్ అంటాం కదా. అంటే ఒకే లూప్ లో జరుగుతుంది అంటాం. ఇఫ్ యూ
లుక్ అట్ సమ్ మూవీస్, టైం ట్రావెల్ సమ్ మూవీస్ లో జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ రిపీటెడ్ గా ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి, సో దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లూప్ అనమాట. ఓకే, సో రిపీటెడ్ గా ఇన్ ద సెన్స్ అసలు నిజానికి ఈ యొక్క లూప్స్ ని ఇచ్చేయడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటి అనుకోనంటే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో సంథింగ్, ఓకే ఎలా అనుకుందాం, ఏమనుకుందాం అనుకోనంటే, ఓకే ఎనీవే విల్ కమ్ టు దట్. లెట్స్ సే నౌ యూ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్. ఓకే, మీ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఓకే, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ దిస్ యూ డిడెంట్ క్లియర్ డేట్. ఓకే, మీరు ఇది క్లియర్ చేయలేదు అనుకుందాం. సో మన దగ్గర ఈ లిస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ విల్ బి దేర్ విత్ అస్ అట్ ద ఎండ్, అండ్ we will just comment out this. We will, ఓకే, నేమ్ తీసుకుందాం, ఇవన్నీ తీసుకుందాం, అండ్ we don't remove it. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఫైన్, విల్ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే, వాట్ ఐ వాంట్ ఈజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లిస్ట్ అనమాట. ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క వాల్యూని తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు వరకు మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏంటి, ఇలా ప్రింట్ చేస్తాం అంతే కదా. సో ప్రింట్ అంటాం. సో మార్క్ లిస్ట్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ వస్తుంది, 1 అంటే సెకండ్ వస్తుంది, 2 అంటే థర్డ్ వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. సో దట్ వీ నో ఆల్రెడీ. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నో టిల్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద వాల్యూస్, అంటే 0 అంటే 0 ఉంది, 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, అండ్ దెన్ 4 లొకేషన్ వరకు వాల్యూస్ ఉన్నాయని మనకు తెలుసు కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ 4 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ నార్మల్ గా మన యొక్క లిస్ట్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే మనకు తెలియకపోవచ్చు, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అనుకుంటే, ఇన్ దట్ కేస్ వి యూజ్ ఏ లూప్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇది సింటాక్స్ రాసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ టు నో. ఓకే, సో ఫర్ లూప్ ఎట్లా అనుకోనంటే, సో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనుకో, ఫస్ట్ ఫర్ అని పెడతాం అనమాట. సో ఫర్ అని పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తామన్నమాట. ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్ అని పెడతామన్నమాట. ఇన్ అని పెట్టేసి మనం ఏ లిస్ట్ లేదా ఏదైనా ఎటరబుల్ అంటాం అనమాట. దీన్ని మనం ఎటరబుల్ అంటాం అనమాట. ద వన్ విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి లిస్ట్ అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, టుపుల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట. ఎనీథింగ్ విచ్ కెన్ బి ఎటరబుల్ అనమాట. ఓకే, అది ఇక్కడ పెడతాం, అండ్ దెన్ వి పుట్ ఏ కాలన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఇక్కడ ఇటరబుల్ అన్నాను కదా, అండ్ దిస్ ఇటరబుల్ అంటే ఏదైనా విచ్ వీ కెన్ ఇటరేట్ ఓవర్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లిస్ట్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఇటరబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సమ్ టైమ్ వి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అవర్ మార్క్స్ లిస్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, అవర్ మార్క్స్ లిస్ట్. సో మార్క్స్ లిస్ట్ లో మనకి మార్క్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అవర్ లిస్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ అవర్ లిస్ట్, ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే, ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా రాస్తామో ఫర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇన్ అని పెట్టేసి ఇలా పెడతామో, ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఈ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ లోకి ఈ యొక్క ఎటరబుల్ ఏదైతే ఇస్తామో, దిస్ ఎటరబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎటరబుల్ అనుకున్నాం కదా, అంటే దిస్ మార్క్స్ అని, అంటే ఇక్కడ మనం ఇండైరెక్ట్ గా మనం మార్క్స్ అని ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇది మీకు చెప్తాను. సో మార్క్స్ అని ఇచ్చామని అనుకుందాం, అంటే ఎటరబుల్ ప్లేస్ లో మార్క్స్ అని ఇచ్చామనుకుందాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ ఇందులోకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ ఒక్కసారి చెప్పరా? యా, సో ఐ టెల్ యూ. సో నార్మల్ గా దీని యొక్క సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఫర్ అని పెడతాం. ఓకే, ఫర్ అని పెట్టిన తర్వాత ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఏ బి సి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇంతకుముందు మనం చూసారు కొత్తగా అసైన్ చేసే వాల్యూ అది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇప్పుడు చూసారు ఇంతకుముందు మనం ఇంగ్లీష్ అని పెట్టాము, కెమిస్ట్రీ అని పెట్టాము, వేరియబుల్ మనం ఇచ్చినవి. అలాగే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి పెడతాము. సో ఇది మీకు రాసి చూసింటే మీకు అర్థం అవుతుంది. అండ్ దెన్ వి పుట్ ఇన్ అనమాట. సో ఇన్ అనేది గ్యారంటీకి పెట్టాలి. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఎన్ ఎటరబుల్. ఎటరబుల్ అంటే ఎనీథింగ్, అక్కడ ఏదైనా పెట్టచ్చు, బట్ దట్ షుడ్ బి ఎటరబుల్ అనమాట. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, సో అంటే ఒక లిస్ట్ గానీ, టుపుల్ గానీ, డిక్షనరీ గానీ, స్ట్రింగ్ గానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. ఓకే, మీకు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూసిన అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఈ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ మనం ఇచ్చాం కదా. సో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం అనుకుంటే అందులో ఏదో ఒక వాల్యూ మనం పెట్టాలి కదా ఎప్పుడైనా. ఇప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం. యా, సో ఎక్కడ మనకి ఎవరు వాల్యూస్ పెడతారు అనుకోనంటే, ఈ యొక్క ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, మనం ఇచ్చినటువంటి ఎటరబుల్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క వాల్యూని ఇందులో పెడుతుంటుంది అనమాట. అంటే ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ టైం ఇందులోకి ఈ యొక్క వేరియబుల్ నేమ్ లోకి సురేష్ పెడతాది అనమాట. ఓకే, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాను కదా మీకు తెలుస్తుంది. సెకండ్ టైం ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే, సెకండ్ ఐటమ్ పెడుతుంది, థర్డ్ టైం థర్డ్ ఐటమ్ పెడుతుంది. అలా ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ఒక్కొక్కసారి ఇందులో పెడుతుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫైన్. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు, ఇప్పుడు రాస్తాను చూద్దాం.
ఫర్ ఇక్కడ ఏదో ఒక వేరియబుల్ రాస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ అని రాసాను అనుకుందాం. అంటే నార్మల్గా ఎక్కువగా ఐఈజే యూజ్ చేస్తుంటాం. అలా ఇక్కడ ఇలా రాసాను అనుకుందాం. ఓకే, తర్వాత ఇన్ అని పెడతాను. తర్వాత ఏం పెడతాను? మై ఎటరబుల్ ఈజ్ మై మార్క్స్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఆ తర్వాత ఐ కాలన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ మై ఐ, ఓకే, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ వచ్చేసి సురేష్ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇట్ లూప్స్ ఓవర్, అంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఇట్ కమ్స్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ వాల్యూ విల్ బి 23 దిస్ టైం. ఓకే, తర్వాత 23 ప్రింట్ అవుతుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, తర్వాత 43, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది 29, తర్వాత 88. సో అన్ని ఐటమ్స్ అయిపోయినంత వరకు కూడా లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట. సో లూప్ అనేది రన్ అయ్యి అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ అనమాట. సో నౌ ఇఫ్ యూ సో మ్యాథ్స్ మార్క్స్ 99 అనుకుందాం, ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. ఫస్ట్ కి వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్, చూసారా ఇవన్నీ ప్రింట్ అయ్యాయి అనమాట సురేష్ నుండి. అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇట్స్ బికాస్ అంటే ఏంటనుకోనంటే ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేసినట్టు మనము దానికి ఒక లిస్ట్ ఇస్తే ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా ఒకటి తెచ్చుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ ఇది మన లిస్ట్, కానీ ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తే ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యి అంటే ఫస్ట్ సురేష్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ 199, నెక్స్ట్ 39, అట్లా అన్ని ప్రింట్ చేసుకుని పోతుంది. ప్రతిదీ ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోవడం అంటే ప్రతిదీ మనకి ఎక్కడికి ఇస్తుంది అనమాట. మనం ఏం చేయాలన్నా చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫైన్, అర్థమైంది. జస్ట్ అంటే లూప్ మీనింగ్ అది, లూప్ మీనింగ్ అది కదా. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ టాస్క్, ఓకే, మన టాస్క్ ఏంటి అనుకోనంటే ప్రింట్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ 50 మార్క్స్ అనుకుందాం. ఏ సబ్జెక్ట్స్ లో అయితే 50 కన్నా ఎక్కువ స్కోర్ చేశాడో, ఓకే, ఆ మార్క్స్ మనకు కావాలి అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాను అనుకోండి, సింపుల్ గా ఇఫ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ 50 అనుకోండి, ఓకే, దెన్ ఐ విల్ జస్ట్ ప్రింట్ దట్ అనమాట. అంతే, అయిపోయింది. లైక్ దట్ అనమాట. ఓకే, కాకపోతే ఏంటి అనుకుంటే ఇక్కడ మన యొక్క మార్క్స్ లిస్ట్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 0th లొకేషన్ లో సురేష్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద కేస్ అనమాట. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు అనుకోనంటే వీ కెన్ మనం ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ అనేది స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే ఏ ఇండెక్స్ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలండి. బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 కదా. ఇన్ ద సెన్స్ బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ ఫెచెస్ as ఫస్ట్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ అది పెట్టాలా? సో ఇఫ్ i is equal to 0 అని కూడా పెట్టాలి అయితే? నాట్ లైక్ దాట్. ఐ అనేది 0 కాదు. బేసికల్ గా ఐలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఐలో ఏముంటుంది అనుకోనంటే 0, 1 అవి ఉండవు. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూసే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. ఓకే, సో బేసికల్ గా మనం నిజానికి మార్క్స్ లిస్ట్ అంటే ఓన్లీ మార్క్సే ఉండాలి కదా. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం వీఆర్ కీపింగ్ ఎ స్ట్రింగ్, బట్ ప్రాక్టికల్ గా అయితే ఇలా జరగదండి. సో ఒకవేళ ఇఫ్ వి అస్యూమ్ దట్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ ఎ నెంబర్స్ అనమాట. సో ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, నాకు ఒక్క డౌట్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు అడిగిన అనుకున్నాను ప్రింట్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ విచ్ హావ్ మోర్ దెన్ 50 మార్క్స్ అని. నేను యూజువల్ గా ఒకటి ఇఫ్ కండిషన్ వాడి చేస్తా కదా, మరి నాకు లూప్ వాడాలి అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? సి యూ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్. మీ దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఆ లిస్ట్ లో మీకు ఒక 1000 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, 10,000 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. యూ నెవర్ నో కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఫర్ లూప్ వాడలేదు అనుకుంటాం. ఓకే, సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ మార్క్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మార్క్స్ అని ఉన్నాయి అనుకుంటాం. ఓకే, లెట్స్ సే 10, 55, 89, 44, 90, 88, 8 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 33, 56 ఇలా చాలా ఉన్నాయి అనుకుంటా. అంటే ఇలా ఉందనుకుంటా. Okay, now if you wanted to know the subjects who where the score is more than 50 అనుకుంటా. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ తో ఇఫ్ అని మీరు పెట్టాలి అనుకుంటే ఎలా రాస్తారు? ఇలా. సో ఇఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 0, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 50, ఓకే, సారీ, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 50 మనం ఏం రాస్తాం అనుకోనంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 0 అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం, రైట్? సో నౌ యూ పుట్ అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్, రైట్? పెడితేనే ఉంటాం అక్కడ. యా, సో ఇలా యూ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్. ఐ మీన్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ అంతే కదా. సో ఎన్ని లూప్ మీరు ఎన్ని పెట్టాలి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో యూఆర్ కీపింగ్ 9, రైట్? ఇన్స్టెడ్ మనం ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అనుకోనంటే లూప్ ఈస్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ. లూప్ ఏం చేస్తుంది అనుకుంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ. ఓకే, మంచి ఆప్టిమైజ్డ్ వే. ఐ కెన్ సో ఐఎమ్ జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ ఆపరేషన్ ఓన్లీ వన్స్ అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క ఐటమ్ వస్తుంది, ఆ యొక్క ఐటమ్ మీద నేను ఆ యొక్క ఆపరేషన్ నేను చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫైన్ ఫైన్, పర్ఫెక్ట్, అర్థమైంది. యా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్
యూజ్ ఐ ఆఫ్ మీన్ లూప్. లూప్ అంటే యా, అంటే యూజ్ టు ఐ మీన్ ట్రావెర్స్ చేయడానికి అనమాట. మన యొక్క లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని ట్రావెర్స్ చేయడం కోసం మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోండి, ద వాల్యూ దట్ వి పాస్ టు దిస్ ఫర్ లూప్ అనమాట, దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎటరబుల్ అనమాట. ఓకే, యా ఓకే, యా. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎటరబుల్. అంటే ఇప్పుడు మనకి సీక్వెన్స్ టైప్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సీక్వెన్స్ టైప్ లో మనకి స్ట్రింగ్ చెప్పాను, లిస్ట్ చెప్పాను. ఓకే, సో ఆ రెండు ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అలానే టుప్పులు, డెసిమల్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ కూడా, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నేమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జాన్ అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇలా జాన్ అని అనుకుంటే వీ కెన్ ట్రావర్స్ ఓవర్ దిస్ ఆల్సో. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ అనుకుందా, ఇన్ నేమ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రింగ్ కదా, నేమ్ అనేది యాక్చువల్గా ఇది ఒక స్ట్రింగ్. సో వీ కెన్ ట్రావర్స్ ఓవర్ దిస్ ఆల్సో. సో నౌ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ప్రింట్ ఐ, ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ నేమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఐలోకి జే వస్తుంది, తర్వాత ఓ వస్తుంది, తర్వాత హెచ్ వస్తుంది, తర్వాత ఎన్ వస్తుంది. ఓకే 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 ఓకే, ఓహో, చాలా వస్తుంది. ఎక్కడ ఇది పెట్టాను, ఐ గ్రేటర్ దెన్ 50. యా, సో దిస్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ టు మార్క్స్ బికాస్, ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మన యొక్క మార్క్స్ లిస్ట్ లో సురేష్ ఉంది కదా, సో దట్స్ వై. ఓకే ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యు సీ దిస్ జాన్, అంటే ఇక్కడ మనం ఫర్ లూప్ లో వీ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ అనమాట, అండ్ దట్ షుడ్ బి ఎటరబుల్ అనమాట. అందులో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ మనం ఒకటి ఇటరేట్ చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నాకు ఒకవేళ ఒక నెంబర్ ఉందనుకుంటా. ఓకే, ఐ కాంట్ ఇటరేట్ ఓవర్ ఏ నెంబర్ అనమాట. దట్ హ్యాస్ టు బి సీక్వెన్స్, ఏదో ఒక సీక్వెన్స్ టైపే అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇట్ షుడ్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సి ఎగ్జిట్ కోడ్ 1 అని వచ్చింది. అండ్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ int object is not iterable, అంతే కదా. సో int అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్, సో వీ కాంట్ ఇటరేట్ ఓవర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, ఇట్ హాస్ టు బి ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ ఎ టుపుల్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అండ్ ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్న దాని ప్రకారం ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఎ లిస్ట్ అనమాట. ఇదైతే 2 వస్తుంది. ఇదైతే యా, ఇదైతే 2 to 2 వస్తుంది బికాజ్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి. యా, ఓకే, అండర్స్టూడ్. యా, గాట్ ఇట్ కదా. బట్ సో దిస్ వాట్ ఇది. అయితే ఇంతకు ముందు మీకు గుర్తుంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు రేంజ్ అనేది ఒక యూస్ చేశారు, రైట్? అవునండి, రేంజ్ అనేది ఒక యూస్ చేశారు. ఇప్పుడు ర్యాంక్ అనేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నప్పుడు రేంజ్ అనేది యూస్ చేశారు. ఓకే, సో యాక్చువల్ రేంజ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనుకోనంటే, రిటర్న్స్ an object that produces a sequence of integers from the start to stop. ఓకే, రేంజ్ కి మనం ఒక స్టార్టింగ్ వాల్యూ అండ్ అదే విధంగా స్టాప్ వాల్యూ ఇచ్చామనుకోండి. ఓకే, ఆ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, దిస్ రిటర్న్స్ an ఆబ్జెక్ట్, రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా ఎలా ఉందో, దట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ రేంజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి, స్టార్ట్ డిఫాల్ట్స్ టు 0. అంటే మనం స్టార్టింగ్ స్పెసిఫై చేయకపోతే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ స్టాప్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సెడ్ 10, రైట్? ఇఫ్ ఐ సెడ్ 10, నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఇట్, what will it print? If I just comment out the 0 and 10 and print this, okay, I'll show you. So I will comment out all these. సో కామెంట్ చేయడానికి షార్ట్ కట్ ఏంటి అనుకోనంటే కమాండ్ // అనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే, నేనైతే కంట్రోల్// కొట్టాను, మీరైతే కమాండ్ // కొడతారనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ జస్ట్ హోవర్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్, వాట్ డస్ ఇట్ రిటర్న్? It returns range object. It is actually not returning the actual values అనమాట. So if I run it, see, it is actually returning me ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. స్టార్ట్ అనేది డిఫాల్ట్ చూపిస్తుంది. చూపిస్తుంది కదా. బట్ యాక్చువల్ దీని యొక్క యూజ్ ఏంటి అనుకోనంటే, ఇట్ యాక్చువల్లీ గివ్స్ మీ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద 0 to 10 అనమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్స్ 0, 1, 2, 3. సో దీస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద వ్యాలిడ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్. ఓకే, అయితే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు
get values out of it. Okay, మనం ఏంటనుకోనంటే this is actually an iterable అనమాట. So this range object is an iterable. So these are exactly valid. Okay, ఒకసారి మనం డాక్యుమెంటేషన్ కూడా చూద్దాం. Range object. So ఇది ఒకసారి చూద్దాం. And so actually ఏం జరుగుతుంది, this has given us a range object కదా. So if you wanted to get the values out of it, we can use for అనమాట. Let's say for I in range of, if you say 10, okay, just print it. Okay, so ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఇక్కడికి మనకి 0 నుండి 10 వరకు వాల్యూస్ అనేవి ఒక్కొక్కటి వస్తాయి, వాటిని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ప్రింట్ రేంజ్ 10. ఓకే, ఫర్ I in range of 10. కానీ రేంజ్ ఆఫ్ 10 ఇటరబుల్ కాదని. ఓకే, యా ఇటరబుల్ లేదా అని, దట్స్ వై ఓపెన్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నమాట. ఓకే, ఫైన్. అది మనకి యాక్చువల్ గా తెలుసుకోవాలి, డాక్యుమెంటేషన్ చదివితేనే we get to understand అనమాట whether it can be iterable or not. If you అంటే మనం వాట్ ఇఫ్ నేను టైప్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ 10 అని కొడితే ఏమవుతుంది అప్పుడు? సో this has to be type of an object. Let's see, that is a good question. But before that, let's try to understand what would it print. Okay, so if I hover over here, okay, so this range is a class. Okay, this is a constructor, and then we wouldn't know. Okay, and similarly, what is the type of type? Did you get it? So range అనేది it's a method, right? Range is a method, right? So what is it returning is none. So its type is none. You got it? Yeah. Okay, అర్థమైంది. So its type has to be none only, right? So if you say like not like this, let's print it. Let's see. Okay, let's do this one and let's see what happens. Range expected at least one argument. Okay, let's see this. Oh yeah, see its type is range. I mean దాని యొక్క క్లాస్ నేమ్ అది ప్రింట్ చేస్తుంది. అసలు అది లేదు, ఎందుకంటే మనం అడిగేది టైప్ ఆఫ్ టైప్ అని మనం అడగమని చెప్తే ఏం చేయలేదు కాబట్టి అట్లా అంతే. ఓకే, గాట్ ఇట్. Yeah, so type of range అన్నాం కాబట్టి that's why it is printing this range. This is what it is printing this అంటే ఈ యొక్క కీ వాల్యూ అనుకోవచ్చా? అట్లాంటి కీ వాల్యూస్ కి టైప్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లా అనుకోవచ్చా? కీ వాల్యూ కాదు, యాక్చువల్గా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఏ క్లాస్ అన్నమాట. ఓకే, యా, ఓకే. దిస్ ఇస్ ఏ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ చూసారా మనకు ఒక ఇనిట్ అనేది ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పాను కదా. సో అలా క్లాస్ అలా నేను ముందు మనం దేనికి చూసాము, ఫిల్టర్ కి అనుకుంటా, ఫిల్టర్ కి ఇన్నిట్ చూసాం కదా. అలా దేనికైతే ఇక్కడ మనకి బేసికల్ గా ఇన్నిట్ ఉంటుందో దట్స్ యాక్చువల్లీ a క్లాస్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ a క్లాస్, ఇట్ ప్రింట్స్ ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ ఇట్స్ టైప్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నా కూడా ఓకే, సి దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ అండ్ దెన్ రేంజ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఇది ఫర్ I in range of 10 అని పెడుతున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఐని ఇనిషియేట్ చేయడం అనేది అట్లా ఏముండదా జావాలో వేసినట్టు? చెయ్యొచ్చు, అదే. సో ఐలో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకో, ఇనిషియేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే వి కీప్ అన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ కదా. సో అందరూ ఎలా రాస్తారు, ఫర్ ఐ ఇంట్ I is equal to 0, I less than 10, some let's say 10, I plus plus అని అట్లా ఉంటుంది. I plus plus. So ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే this becomes an index and based on this index we fetches the corresponding values. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే we don't have a concept of index అనమాట. సో డైరెక్ట్ గా మన ఎటరబుల్ ఏదైతే ఇస్తామో అందులో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ఐటమ్ ని తెచ్చేసుకుంటది అనమాట, అంతే. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో if you wanted to ఏమంటారు ఇండెక్స్ కావాలి అంటే let's see, we have to read the documentation. Let me read this for sure. Okay, so for statement for target. Okay, okay, the expression list is evaluated once. It should yield an iterable object that is fine. Okay, an iterable expression, the suit is then executed once for each item provided by the iterator and all the by the iterator. Each item in
target list in the standard. Okay. For I in range of 10, print I is fine. So this will not affect the for loop because I will be over 10. Okay. This is for x in. Okay, this is also something. It's like somewhere we don't have a ఇక్కడ ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది కనిపించట్లేదు. ఓకే ఇక్కడ చూసారా సీక్వెన్స్ అంటే దిస్ కెన్ ఐదర్ బి స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, టుపుల్ అవ్వచ్చు, లిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఎన్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఓకే సో కానీ ఈ యొక్క రేంజ్ కూడా యాక్చువల్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, బట్ ఎక్కడ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూపించారు చూసారా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్స్ టైప్, దిస్ రేంజ్ ఇస్ ఆల్సో సీక్వెన్స్ టైప్ అని చూపించారు. ఓకే అలా. సో ఓకే, సో ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి. వన్స్ యూ గెట్ దిస్ రేంజ్ నో, ఇఫ్ యూ గెట్ వాల్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు లిస్ట్ అనమాట. సో ఇది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ 10 అని అన్నాడా, అలా రేంజ్ చేసి అంటే he converted it to a list అనమాట. అదొకసారి ట్రై చేద్దాం. సో వీ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ యాజ్ వెల్ అంట. సో రేంజ్ ఆఫ్ 10 మనం ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అట్స్ 10 వాల్యూస్ మనకు వస్తున్నాయి. వాటిని ఏం చేసాడు అంటే దీన్ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేశాడు. సో లిస్ట్ ఆఫ్ అండ్ యూస్ చేశాడు అనమాట. సో దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ మెథడ్. ఓకే, లిస్ట్ ఈక్వల్ టు అన్నట్టు రాలేమా? సో లిస్ట్ ఈక్వల్ టు కాదు. సో యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, దానికి ఏం తెలియదు అనమాట. ఇది ఒక వేరియబుల్ అనుకుంటుంది అనమాట. లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే దిస్ ఇస్ ఏ మెథడ్ అనమాట. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్ యొక్క ఇది చూస్తే చూడండి, ఇఫ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ గివెన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్స్ ఎన్ ఎంప్టీ లిస్ట్. ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఏం పెట్టకపోతే అలా కాకుండా ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టామనుకోండి, ద ఆర్గ్యుమెంట్ మస్ట్ బి ఎన్ ఇటరబుల్ అనమాట. ఈ యొక్క రేంజ్ అనేది సో కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అనుకోండి, ఇందులో వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఇది లిస్ట్ లోకి మారుస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి వాల్యూస్ అని చెప్పి ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కామెంట్ దిస్ అవుట్, సో ఐ కెన్ గెట్ ద వాల్యూస్ నౌ. సీ లిస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది అట్లా అన్నమాట. సో వాల్యూ ఓకే అర్థమైంది. పర్ఫెక్ట్. సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన రేంజ్ బదులు వీ కెన్ యూజ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. రైట్, అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆల్ ద ఈవెన్ వాల్యూస్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ మాడ్యులో 2 ఈక్వలెంట్ టు 0, ఓకే, యూ ప్రింట్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, ఈవెన్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేస్తాం. ఎల్స్ లో ప్రింట్ ఆడ్ అంతే. సో ఏ ఈవెన్ ఏ ఆడ్ మనకి తెలుసుకోవాలి. సి 0 ఈజ్ ఈవెన్, ఆడ్ 1, ఈవెన్ 2, ఆడ్ 3 అట్లా అనమాట. ఓకే, సో అంటే ఇంకా ఫర్ లో ఇంకా పెద్దగా డిస్కస్ చేసుకున్న ఇదేం లేదనమాట. ఇంకొకటి అంటే ఒక ఫర్ లో ఇంకొక ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆ ఫర్ లో ఇంకొక ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏవైనా చేసుకోవచ్చు. నెస్టెడ్ ఫర్. ఓకే, నెస్టెడ్ ఫర్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు ఇక్కడ మేము చూసారా ఫర్ లో ఇఫ్ పెట్టాము, అలా కాకుండా ఇఫ్ లో ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ అనమాట. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఒకవేళ అలా చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ఎప్పుడైనా ఇఫ్ లో ఫర్ నిజంగా కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎవరు మనకి ఆపే ఇది లేదనమాట. ఓకే గాట్ ఇట్ రైట్. అది ఫర్ లూప్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ లూప్ కదా. సో ఒక్క పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ యా, రేంజ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వి యాక్చువల్లీ డిడ్ంట్ డిస్కస్ మచ్ అబౌట్ రేంజ్. ఒకసారి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో రేంజ్ గురించి మనం ఇప్పటి వరకు చేసింది ఏంటి అనుకోవాలంటే ఇఫ్ యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ సమ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ద, ఓకే ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో అదేంటి అనుకోనంటే ఒక వాల్యూ ఇట్లా ఇస్తే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. డిఫాల్ట్ వచ్చేసి 0. అలా కాకుండా మనం వీ కెన్ స్పెసిఫై ద వాల్యూస్ యాజ్ వెల్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వీ కెన్ స్పెసిఫై, ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే 5, 10, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐ సే 5, ఇక్కడ 5, 10, ఓకే.
So now if I run it, so it begins from the 5 అన్నమాట చూడండి. సో దట్ ఈస్ స్టార్ట్ వాల్యూ అన్నమాట. అలాగే మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ స్టెప్. మనకి ఇంతకు ముందు స్లైసింగ్ లో స్టెప్ చూసాం కదా. సో దీంట్లో ఇక్కడ కూడా స్టెప్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ గా 1 అంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్. సో ఇఫ్ యూ పుట్ 1, ఇఫ్ యూ పుట్ 2, సో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ అంటే అప్పుడు 5, 7, 9 వస్తాయి అలా అన్నమాట. ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇదంతా ఏంటి అనుకోనంటే చెప్పినప్పుడు జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడమేని. ఆ తర్వాత మన ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర యూస్ చేస్తున్నప్పుడు అవి మన యొక్క మైండ్ లోకి ఫిక్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అంతే, ఇంకంతకన్నా ఏం లేదు. ఓకే సో నౌ I will give you one task. Okay. So this is list task. Let's go to for loop. So we have control plus statements here. Control plus statements for loop. Okay. So what you have to do is percentage అంటుంది. యాక్చువల్గా more current లేదన్నమాట. ఓకే 36 is fine, no problem. Okay. So what you have to do is take 5 of your friends one by one, add it to the list. Okay, that's first point. Use a for loop to convert all of the names to uppercase and all of the uppercase and return. Okay, and print new result. So what you have to do is 5 friends names తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి నేమ్ ఉంటది కదా, సో అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నేమ్ ని కూడా అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చేయాలి. సో ఇఫ్ మై ఇన్పుట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ మై ఇన్పుట్ ఈస్ సురేష్ అండ్ దెన్ హరీష్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో మై అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి like this అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా 5 అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ one task. After completing this task I'll give you one more task. Okay, yeah, go ahead. ఈ 5 అనేది ఇన్పుట్ చా లేకపోతే జస్ట్ లైక్ నార్మల్ ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చేసారా? 5 ఫ్రెండ్స్ మీరు తీసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు డైనమికల్లీ టేక్ లైక్ friend 1 name, friend 2 name, like that you have to dynamically take and you have to put it in your list అన్నమాట. Okay, fine. అండ్ ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. సో దిస్ విల్ బి, ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్పేస్తాను. సో నార్మల్ గా మనం ఇన్పుట్ లో వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ కదా, ఎంటర్ ఫ్రెండ్ 1 నేమ్ అని చెప్పేసి, రైట్? అండ్ దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ నేమ్ కదా. సో ఇలా వస్తుంది. బట్ ఏంటనుకోనంటే ఇప్పటి వరకు మనం సింగిల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాం. అలా కాకుండా వీ కెన్ టేక్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అట్ ఎ టైం. అది కూడా మొదట చెప్దాం అనుకున్నాను, యాక్చువల్గా ఐ ఫర్గాట్ ఇట్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్ప్లిట్ అనమాట. స్ప్లిట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ మీద. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ యూస్ స్ప్లిట్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై హౌ యు ఆర్ స్ప్లిటింగ్ ఇట్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ దట్ సెపరేటర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈస్ కామా అనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా పెట్టేసి కామా పెట్టారు అనుకోండి. ఓకే, ఇలా పెట్టేసి కామా పెడితే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం కదా వాల్యూ. సో ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే కామా దానికి కనిపించిందో ఏం చేస్తుంది అనుకోనంటే అక్కడతో స్ప్లిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ సే friend 1 friend 2, okay, I put a comma. Okay, now if I just print friend 1
ఫ్రెండ్ 2. ఓకే, సో టాప్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయా? సో దెన్ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామెంటింగ్ వేరే ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందామా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కామెంటింగ్ యా ఓకే, కామెంటింగ్ ఈజీ ఉంది ఓకే అంటే అన్నీ ఉన్నాయని. సో యా, కామెంటింగ్ ఈజీయే, బట్ ఐ వాంట్ ఐ మీన్ తర్వాత ఒకసారి మీరు రెఫర్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, ఏమైనా టోటల్ కామెంట్స్ ఉంటాయి అందుకని. ఓకే ఓకే So this is debugging. We will look at it later. Okay, now if I run it, see, enter friend one name anyway. So this is shouldn't be friend one. Enter friends names అనుకుందాం. Let me rerun it. Enter friends names. ఇవేసే సురేష్ కామా హరీష్. ఓకే, ఇట్ ప్రింట్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, సిన్స్ ఐ హావ్ పుట్ కామా, సో ఈ యొక్క కామాతో స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత కొత్త వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో స్ప్లిట్ చేసేస్తే దీన్ని కామాతో స్ప్లిట్ చేసి ఇదొక వాల్యూ వస్తుంది, ఇదొక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వాల్యూని ఇందులో పెడుతుంది, సెకండ్ వాల్యూని ఇందులో పెడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ కామా, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. సో లెట్స్ సే సురేష్ హరీష్ ఇలా పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, సో బేసికల్ గా ఇది కామా ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే కామాతో స్ప్లిట్ చేయాలి కాబట్టి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైండింగ్ కామా. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇలా చేస్తుంది అనమాట, నాట్ ఎనఫ్ వాల్యూస్ టు అన్పాక్ అనమాట. అంటే నేను అన్పాక్ చేయలేకపోతున్నాను, ఎందుకోసం అనుకోనంటే నాకు కామా అనేటువంటి వాల్యూ మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ లో లేదు అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నా మీకు ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే నేను ఇట్లా పెట్టాను కదా. సో నా బేసికల్ యూ కెన్ టేక్ 5 ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇలా. సో కామా పెట్టేసి మనం ఫ్రెండ్ 4 అండ్ ఫ్రెండ్ 5 అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ అవుట్ 5 ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళు ఏంటి జస్ట్ కామాతో స్ప్లిట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆ 5 ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు అనమాట. దట్స్ ఆల్. సో దట్ వే యూ కెన్ డూ. సో యా, ఐఎమ్ గివింగ్ ద కంట్రోల్ ఓవర్. ఓకే, one second. నిమిషంలో వాటర్ అవుతున్నా. ఓకే, యా ఏమైంది అట్లా? ఏమైంది? ఓకే ఓకే, కిందకి అది రావట్లేదా? ఓకే, I'll do it. Okay, I will try it. ఓకే Okay, it's fine కదా. Take 5 of your friends one by one, add it to the list. జస్ట్ ఏ మినిట్, ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్. ఇక్కడ చూడండి, స్ప్లిట్ మీద ఆర్డర్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి కామా కదా దీన్ని సెపరేటర్ అది. సో ద డీలిమిటర్ అకార్డింగ్ టు విచ్ టు స్ప్లిట్ ద స్ట్రింగ్, సో స్ప్లిట్ అకార్డింగ్ టు ఎనీ వైట్ స్పేస్ అండ్ ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వైట్ స్పేస్ అనమాట. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వైట్ స్పేస్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం ఇలా పెట్టలేదు అనుకోండి. ఓకే, సో వన్స్ యూ గివ్ ఏ నేమ్, మనం ఏం చేయాలనుకోనంటే వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై, ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ వైట్ స్పేస్ అనమాట. అంటే సురేష్, హరీష్, నరేష్, జాన్ ఇలా అనుకుందాం. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, సో ఇట్ యూజెస్ దిస్ వైట్ స్పేస్ టు స్ప్లిట్ అనమాట. ఓకే, సో అలా. ఓకే, ఒకవేళ మీరు కామాతో స్ప్లిట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ కామా. అలా కాకుండా ఇంకేదైనా కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ అనమాట. సో అలా. సో డిఫాల్ట్ వచ్చేసి వైట్ స్పేస్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, గో హెడ్ నౌ. మనం లిస్ట్ ఆఫ్ అనుకున్నాం కదా, ఒక్క సెకండ్ క్వశ్చన్ చేస్తాం.
ఓకే, తర్వాత use a for loop to convert all names to uppercase. Okay, so for I in iterative, okay, friends list. Friends list dot up. Uppercase ఉంటుంది. చేయాలి, ప్రతి దాన్ని కూడా అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చాలా? మనం ఇది వాడినాం ఇందాక అప్పర్. యా, we used upper, but that works on a string. సో మీరు దేని మీద డాట్ యూస్ చేశారు? ఓకే, నేను లిస్ట్ మీద చేసిన. ఓకే, యా, సో లిస్ట్ మీద లేదు, లిస్ట్ మీద అప్పర్ లేదు. వి కాంట్ కన్వర్ట్, ఐ మీన్ యూ కాంట్ యూజ్ అప్పర్ అనే లిస్ట్. ఓకే ఓకే సో సో ఐ ఐ కూడా ఏరాదు కదా సార్? ఒక్కసారి రిమూవ్ చేయండి, డాట్ వరకు రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి డాట్ పెట్టండి. రిమూవ్ చేయండి, డాట్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టండి. యా యా, ఇప్పుడు ఒకసారి డాట్ పెట్టండి. ఓకే, సి బేసికల్గా ఏంటి అనుకోని అంటే యు ఆర్ ఇన్సైడ్ ఏ actually doesn't know whether your list has string or number. దానికి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ నార్మల్ బయట ఒకవేళ మీరు ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని దాని మీద డాట్ పెట్టారు అనుకోండి, సిన్స్ ఇట్ నోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, సో అది మీకు చూపిస్తుంది అనమాట. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి అనుకుంటే దానికి తెలియదు అదొక స్ట్రింగ్ లేకపోతే నెంబరా, బికాస్ యు ఆర్ ఇటరేటింగ్ ఓవర్ లిస్ట్ కదా. ఓకే ఓకే So that doesn't know whether the value that is coming out of that list is really a string. So it is not giving you the suggestions. So సో if you really want to, నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటా కదా. yeah, సారీ ఒక్క సెకండ్. okay, you want to convert it into a string is what you're thinking. Okay, అలా చే ఓకే, యాక్చువల్లీ ఒక్క సెకండ్, ఐ డూ ఇట్. లిస్టింగ్ కన్వర్ట్ చేయరాదా స్ట్రింగ్ కి? no, directly you can't convert a list into a string because అది అట్లా చేయదు. అలా ఇక్కడ నార్మల్ గా, యా. సో బేసికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, నేను ఏమనుకున్నానంటే ఉంటే ఒక్క సెకండ్. సో ఒక్క సెకండ్ హ్యాంగ్ అయింది. సారీ. ఓకే, ఇట్లా అనుకున్నా, ఇది చేయరాదా? ఐ అండర్స్టూడ్, బట్ దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనమాట. అట్లా కాదు. సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ఆఫ్, ఓకే see what I told was this, for the first time it will be the first value inside our string, second time it will be second one, third time it will be like that కదా. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీరు ఐ పెట్టేసి డాట్ పెట్టిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ గివింగ్ యూ ద సజెషన్ టు యూజ్ అప్పర్ అంటే ఇంతకుముందు స్ట్రింగ్ లో, బికాస్ దిస్ యాక్చువల్లీ అంటే దీనికి ఏంటి అనుకోనంటే, మనం ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, లిస్ట్ లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అని తెలుసు, కానీ ఆ వాల్యూ అనేది స్ట్రింగ్ అని దీనికి తెలియలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యూ ద సజెషన్స్. జస్ట్ మనకు సజెషన్ ఇవ్వడం లేదు అంతే తప్ప మనం అప్పర్ కేస్ యూజ్ చేయకూడదని లేదనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ మనం ఇచ్చామనుకోండి. సో సిన్స్
మనం డైరెక్ట్ ఇందులో ఒక నేమ్ ఉంది అని దానికి అర్థమయ్యింది కాబట్టి వెన్ వి పుట్ డాట్, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ టు చేంజ్ ఇట్. అవును, ఆప్షన్ విచ్ వీ కెన్ యూజ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రింగ్ అనమాట. ఓకే, అంతే తప్ప ఇక్కడ కూడా ఏంటి అనుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ రియల్లీ నో దట్ ద ఐటమ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఇట్. దేర్ ఇస్ నో వన్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ. ఓకే, ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. సో నో అదే వన్ ఈస్ స్టాపింగ్, యూ కెన్ యూజ్ నేను ఆలోచిస్తున్నా. యా, దానికి తెలియదు అనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఒక లిస్ట్ కదా, సో లిస్ట్ లో హెటరోజినియస్ డేటా పెట్టొచ్చు కదా. సో దట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద సజెషన్ అనమాట. దట్స్ ఆల్, మనకు సజెషన్ ఇవ్వదు అంతే తప్ప వీ కెన్ బేసికలీ యూజ్ అప్పర్ అనమాట. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఓకే, అప్పర్ అని చెప్పి నౌ దెన్ ప్రింట్ అయ్యి అంతే కదా. I don't want that. So as per my uh, this one, so what I want is my end result has to be this. Okay, so if I print it, right, so this is my uh, initial list. So if I print it, it will be the way how I give it. Yeah. So my end result నాకు ఎట్లా కావాలి అనుకోనంటే the entire value should be in uppercase అన్నమాట. So you just think how you can do it అని చెప్పేసి, and then we'll see. Okay. Yeah, this అయిపోతుంది. పెట్టచ్చు. యాక్చువల్లీ నాకు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు కదా, మనం ఇది ఇవ్వచ్చు కదా. మనకు తెలుసు లిస్ట్ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. సో మన అంటే 4 ఇండెక్సెస్. సో నేను 0,4 5 అని పెట్టచ్చా? అదే పాయింట్. ఎప్పుడైనా మనం ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోనంటే you look at the documentation, what it is really accepting, what does that documentation is saying. So you are using upper, right? So you look at its documentation, just hover over the upper and see what does it do. So does it really accepting two integer numbers and మీరు ఇప్పుడు నాకు అడిగారు, రైట్? సో సిమిలర్లీ యూ ఆస్క్ ద డాక్యుమెంటేషన్ వెదర్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ ఆర్ నాట్. యాక్చువల్లీ అది అప్పర్ అని రాలే, అందుకే ఇక్కడ రావట్లేదు కదా. సో ఇక్కడ రాదు. సో you put a string outside and నేను పైన వేసుకొని ఒకసారి చూస్తా. యా జస్ట్ చెక్ చేయండి అది. యా నార్మల్ గా అప్పర్ ఏంటి అనుకోనంటే మనం ఏదైతే ఇచ్చామో స్ట్రింగ్ దానిని అర్థమైంది, రైట్. సో దాన్ని అప్పర్ కేస్ లో మారుస్తుంది అంటే ఇట్ డజంట్ టేక్ అవుట్ వాల్యూస్, బట్ యూ కెన్ సీ. సో ఫ్రెండ్ 3 ఏంటి? ఫ్రెండ్ 3 అనేది మీకు ఇంకా తెలియదు, దట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ కదా. సో అక్కడ కూడా మీకు అప్పర్ అనేది చూపించట్లేదు. యూ టేక్ ఏ స్ట్రింగ్, సింపుల్ గా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోండి. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ నేమ్ అని పెట్టేస్తే అయిపోతుంది, ఈజీ ఉంటుంది. నేమ్ అని పెట్టేయండి అయిపోతుంది. సో నేమ్ అనేటువంటి వేరియబుల్ ఇంతకుముందు మనకు ఉందా? నేమ్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ ఇంతకు ముందు తీసుకొని అందులో ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ పెట్టాలి. Okay, cool. That is good enough. Now you can read the documentation. Yeah. Okay. చూడండి, అప్పర్ సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ గురించి మర్చిపోండి. సెల్ఫ్ అంటే ఏంటంటే దాని అంటే యాక్చువల్ గా సెల్ఫ్ అనేది మర్చిపోండి. సెల్ఫ్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వాల్యూస్ అనమాట. సో నిజానికి చెప్పుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ హోవర్ ఓవర్ దేర్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ అగైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ యూ, బట్ లుక్ దేర్, ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ సంథింగ్. వాట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ? స్ట్రింగ్. Yeah, and if you look at the documentation at the bottom, return. అంతే కదా, అంటే ఉట్టి నేను ఏది ఇచ్చినా ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ బ్యాక్ అప్పర్ కేస్ కదా. Exactly, return a copy of the string converted to uppercase, that's all. అంతే. యా ఫస్ట్ అదే అనుకున్నాను, కానీ అది ఎందుకు చూపిస్తలే. యా అంతే. ఇప్పుడు ఇది చేస్తే నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కదా.
అంతే అంతే, ఏదైనా అంతే. ఈవెన్ మన ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక పర్టికులర్ ఏదైనా యూస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం అది ఈజీగా యూస్ చేస్తాం అంతే ఇంకా. ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో ఐల్ గో బ్యాక్ హియర్. సారీ, ప్రింట్ అయ్యి అంతే కదా? అది నేను చెప్పను. కొంచెం ఎందుకు అట్లా? సో యా ఓకే, సో కెన్ యూ ఓకే, ఇందాక అప్పర్ ఒక్క నిమిషం, ఇందాక అప్పర్ డాక్యుమెంటేషన్ చూసాం కదా. సో వాట్ డస్ ఇట్ రిటర్న్? ఇట్ రిటర్న్స్ యూ ద స్ట్రింగ్ బ్యాక్. మీకు ఒక స్ట్రింగ్ ని బ్యాక్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంతే కదా? అవును అవును, యా. ఓకే కూల్. నౌ వాట్ డూ యూ థింక్ ద అవుట్పుట్ వుడ్ బి? సో మనకి ఎలా కావాలంటే అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే, సో ద రిజల్ట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్. ఇలా ఒక లిస్ట్ లో మనకు చూపించాలి, రైట్? సో దాన్ని నేను ఐలో వేసుకోవాలి అయితే మళ్ళీ. యా, సో అది మీ ఇష్టం, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే ఒక్క సెకండ్. బ్యాక్ రావాలి లూప్లకి. ఒకసారి నేను రన్ చేసి ట్రై చేస్తా. యా యా యా, యూ రన్ ఇట్ అండ్ ఏమైనా చెయ్యండి, బట్ ద అవుట్పుట్ అనేది మనకి రావాలి. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కామ పెట్టారా? ఓకే, ఒకసారి ఓకే స్ప్లిట్ ఒకసారి చూడండి. స్ప్లిట్ లో మనం యాక్చువల్ గా కామ పెట్టలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్, ఐ మీన్ ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇట్ బై ఏ స్పేస్ అన్నమాట. ఓకే, స్ప్లిట్ పెట్టలేదా? ఓకే, యూ కెన్ పుట్ కామ ఇఫ్ యూ వాంట్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ఇట్ బై స్పేస్. do this. So that has to be a string. Okay. Yeah. Okay, fine. Yeah. Okay. Once again. మీరు అన్ని డీల్ ఇచ్చారు, అవన్నీ డీల్ ప్రింట్ చేసింది. ఓకే, డిజాస్టర్. ఓకే, అప్పర్ కేస్ కూడా రాలేదంట. అప్పర్ కేస్ కూడా రాలేదు. ఓకే, సో మేబీ నేను దీన్ని ఇంకా అట్లా స్టోర్ చేస్తే అప్పుడు వస్తాయేమో అనుకుంటా కదా. గివ్ ఇట్ ట్రై. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై. దీంట్లోనే స్టోర్ చేయొచ్చు వేరియబుల్ అట్లా అట్లా అదంతా ఇప్పుడు నేను చెప్పను. యూ జస్ట్ గివ్ ఏ ట్రై, లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్. ఇందాక మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చూసారు కదా, వాట్ డస్ ఇట్ సేస్ వెన్ యూ యూజ్ అప్పర్? ఓకే ఓకే, సారీ. ఏదో వేస్తున్నా అనుకుంటా. Yeah. Do it. When you do it, then only you will get it. Okay. నాకేదో చిన్నపిల్లల గేమ్ ఆడినట్టు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఇది. వస్తుందని అమ్మా, ఇది మళ్ళీ వస్తలేదు. ఏదో తప్పు చేస్తున్నా. అప్పర్ కాకుండా ఇంకేమి వచ్చు? ఓకే, టెల్ మీ వన్ థింగ్, వాట్ డస్ అన్ అప్పర్ డూ? అప్పర్ ఇంతకు ముందు డాక్యుమెంటేషన్ చూసినప్పుడు వాట్ వాజ్ ఇట్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కన్వర్టింగ్ దిస్ టు క్యాప్స్ లాక్ అన్ని కదా. మనం ఏదైతే అప్పర్ కి ముందు ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఇచ్చామో అందులో ఉన్నటువంటి దాన్ని అప్పర్ లోకి మార్చి, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ దట్ స్ట్రింగ్. ద
అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ సంథింగ్, వై కాంట్ యూ యూజ్ ఇట్ టు పుట్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్? మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ యూ ద డాటా, సో యూ పుట్ ఇట్ సమ్వేర్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే ఓకే. సో అసలు ఫర్ అవసరం లేదైతే, అట్లా చేయొచ్చా? ఫర్ ఎందుకు అవసరం లేదు? సో వీ వాంట్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఇన్ దట్ లిస్ట్, సో వీ నీడ్ ఎ ఫర్ లో. సో మనకి ఇప్పుడు ఐలో ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఫ్రెండ్ 1 నేమ్ వస్తుంది, రైట్? సో ఫ్రెండ్ 1 నేమ్ మీద అప్పర్ వాడాం. సో ఫ్రెండ్ 1 నేమ్ మొత్తం అప్పర్ కేస్ లోకి మారిపోయింది. సో మారిన తర్వాత యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. సో యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్, రైట్? అది ఓకే ఓకే, I'll tell you. ఓకే ఓకే. సో ఇది లిస్ట్ కాకుండా వేరియబుల్ పెట్టమంటారు. ఓకే, జస్ట్ ఏ మినిట్. ఇది ఉంది కదా. సో what is it doing? It is converting whatever the string friend 1 into uppercase, and at the same time once it converts into uppercase, it is returning you the result, right? ఒక string ని మీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సో why can't you put it maybe somewhere like this, upper? Why can't you put it like this? So what happens is that ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ 1 వస్తాడు, వాడిని అప్పర్ లోకి మార్చారు, he is here now, right? Okay. So now if you just print it, this upper, okay, right? Now if you just run it and see how it works. Okay, so everyone is converted to uppercase. This is fine, but what I want is, I want a new list. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్రతిదీ మీరు పెట్టేశారు, రైట్? బట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్, ఐ వాంట్ ఏ న్యూ లిస్ట్ విత్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఇట్లా చేస్తే ట్రై ఇట్. ఓకే, వాట్ హ్యావ్ యూ డన్? ఒక జే అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నారు, ఒక ఎంటీ లిస్ట్ లో యు ఆర్ కీపింగ్ ఇట్, రైట్? ఒక్క సెకండ్, మీరు ఇందాక చెప్పిండ్రు. ఓకే ఫైన్, యా అవును, ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్. యు ఆర్ కీపింగ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ టైం జేలో, అంటే ఫస్ట్ టైం లూప్ రన్ అవుతున్నప్పుడు, సో జే అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ లోకి, ఒక లిస్ట్ లోకి ఫస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అంటే డి అనేటువంటి వాల్యూ ఇందులోకి వస్తుంది, రైట్? ఓకే, యా ఓకే, దట్ ఈస్ గుడ్. డూ వన్ థింగ్, నౌ రన్ ద ప్రోగ్రామ్, రైట్? దిస్ టైమ్ instead of passing d, just pass a, b, c, d, e, and then okay, just a minute, and then you just print it. This is what you want to print. J you want to print? Yeah, J. Okay, where you want to print? You wanted to print it here or outside? Where? Actually outside. Even J could outside. I'm good. I mean, yeah. ఈవెన్ జే కూడా అవుట్ సైడ్. సారీ, ఈ ప్రింట్ అప్పర్ తీసేశారు అంతే. ఓకే, ప్రింట్ అప్పర్ నేను తీసేయాలి కదా. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ టు ప్రింట్. ఓకే, కూల్. లెట్స్ సీ నౌ. సో see whether it is able. Let's see. Okay, now take the different values. Yeah, sure. Okay, can you guess what it is? What it has? E, which is the last value. The last one. Last value. Okay, now why the last value is because ఫస్ట్ టైం ఇందులోకి వస్తుంది కదా, వచ్చిన తర్వాత జే అనేటువంటి వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. జే అనేటువంటి వేరియబుల్ లోకి ఫస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఫైన్, ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఈ అని చూపిస్తుంది. ఆ లూప్ ఎండ్ అయ్యేసరికి ఈ యొక్క లిస్ట్ లోకి యూ హ్యావ్ జస్ట్ వన్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ అట్ ద. బట్ ఇంతకు ముందు మనం లిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ వీ కెన్ బేసికలీ పుట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ అవర్ లిస్ట్ కదా. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అనుకోనంటే, సింపుల్ గా రిజల్ట్ అని చెప్పేసి అవుట్ సైడ్ ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం, రైట్? ఓకే, సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ append this value here కదా, and I can use this కదా. యా కానీ ఓకే, లిస్ట్ కూడా అపెండ్ చేయొచ్చు నాకు తెలియదు. నేను మనం ఇందాకలే చేసాం కదా, లిస్ట్ ని అపెండ్ చేసాం కదా. అవును. we never appended a string or anything. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక లిస్ట్
మీద మనం ఎపెండ్ అనేది వాడగలం. నౌ జస్ట్ పుట్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే యా. ఎనీథింగ్ ఏబిసి వాటెవర్. ఇది చిన్నది కానీ ఇంత కాంప్లెక్స్ ఉంటుందా? క్రేజీ అసలు. యా, నౌ యూ సీ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ చేంజ్. సో మనం ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ లోకి మనం పెర్ఫామ్ చేసినటువంటి ఒక ఆపరేషన్ యొక్క రిజల్ట్ అందులో పెట్టేసి ఆ రిజల్ట్ ఫైల్ గా చూపించాం. అంటే ఇది ఎట్లా అనుకోనంటే, ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చారనుకోండి. ఇన్పుట్ ఈజ్ యువర్ మనకి ఎక్సెల్ షీట్. సో ఇప్పుడు ఆ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న ఎక్సెల్ షీట్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ కాలం లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాల్యూని తీసుకొని అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాల్యూని అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ యూజ్ సమ్ లాజిక్ లైక్ దిస్ అనమాట. అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వాల్యూ మనం ఏంటంటే ఎక్సెల్ షీట్ లో మనకి కొన్ని లైబ్రరీస్ దొరికిపోతాయి అనమాట. ఓకే, ఎక్సెల్ పార్సర్ అని చెప్పేసి అలా దొరికిపోతాయి. సో దొరికిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మనం తెచ్చుకుంటే అవి ఒక లిస్ట్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి అనమాట. అంటే ఇలా ఒక లిస్ట్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి, ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఒక లిస్ట్ లో. ఆ లిస్ట్ ని మనం ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని మనం అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చేసి మళ్ళీ అదే లిస్ట్ లో పెట్టియొచ్చు అనమాట. సో వీ కెన్ డూ దట్. మీరు ఇందాక ఇంకొకటి ఏదో వాడాను కదా, నాకు ఏదో గుర్తొచ్చింది. లిస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేది వాడాను కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లిస్ట్. లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అనుకోనంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం రేంజ్ వాడాం కదా. సో రేంజ్ ఇస్ గివింగ్ అస్ ఎన్ ఇటరబుల్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ దిస్ టు ఎ లిస్ట్ మనం లిస్ట్ ఆఫ్ వాడామన్నమాట. సో అంటే మన దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉన్నప్పుడు దానిని లిస్ట్ లోకి మార్చడానికి కోసం వి యూజ్ లిస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తర్వాత మనం టుపుల్ వాడుతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక టుపుల్ పాస్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ టుపుల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు లిస్ట్ అనమాట. సో బేసికల్ గా లిస్ట్ ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చూసుకున్నా కూడా ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ అన్ ఇటరబుల్. ఇక్కడ చూడండి బిల్ట్ ఇన్ ఇఫ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ గివెన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్స్ ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్. అలా కాకపోతే ద ఆర్గ్యుమెంట్ మస్ట్ బి అన్ ఇటరబుల్ అనమాట. సో మనం అందులో పాస్ చేసినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఇటరబుల్. సో అప్పుడు మనం ఏదైతే ఇటరబుల్ పాస్ చేస్తామో అది లిస్ట్ లోకి మారుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ యూజింగ్ విచ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ an iterable into a list అనమాట. Okay, any other question here? Yep, no. Perfect. Okay, got it. So this is అదే ఓకే, మీరు టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారు కదా. సో దిస్ ఫర్ లో ఇంకొకటి ఏంటి అనుకోనంటే చిన్న టాస్క్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు, 26%. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నౌ యువర్ అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బి star 5 star. Yeah, this is your output. You have to just do it, that's all. print start no print statements use చేయకూడదు. I mean 5 print statements అయితే యూస్ చేయకూడదు. You have to use a loop to complete it. And I'm telling you, this is very 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 important in interviews. Okay bro, actually దీన్ని 4-5 years లేట్ bro. నాకు పర్ లూప్ యూస్ చేసే నాకు చెప్పాలి. ఈ 4-5 years అంటే అవన్నీ నాకు ఒక స్ట్రింగ్ లో ఒక వేరియబుల్ లో తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 అని ఒక మనకి 3-4 ways చెప్పచ్చు నేను ఇంటర్వ్యూ వరకు. చెప్పొచ్చు బట్ ఐ వాంట్ ఇట్ యూజింగ్ ఎ లూప్. సో అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఒకసారి అంటే ఎట్లా, ఓకే అవుట్పుట్ అసలు క్వశ్చన్ చెప్పాను ఒకసారి. క్వశ్చన్ ఏంటి అనుకోనంటే టేక్ a number from the user, let's say he is giving 9 or let's say he is giving 5. Okay, if he is giving 5, so my output has to start from 1. My output has to start from 1, right? 1 in the sense first 1 star, right? So it has to start from 1 star. Second line లో 2 stars, third line లో 3 stars, fourth line లో 4 stars, fifth line లో 5 stars. That's all. అంటే okay fine. Yeah, you start it, I will complete it. Okay fine. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి బ్రో. లైట్ గా నిద్ర మొత్తం వెళ్ళిపోయింది. See, you will definitely come out of COVID if you
అయిపోతుంది bro, if ఇంక you do interest. all this. ఓకే, సో మనం ఫార్లో పాడమన్నారు మీరు. ఓకే, 1 నెంబర్ ఇస్తాడు Okay, ఇచ్చినాక. see, if you don't use for loop, how do you do it అనేది ఒకసారి చేయండి కొని, I will see it. సో ఇంతే బ్రో, నెంబర్ ఇంటూ 2 Okay, నెంబర్. ఒకసారి try it, give it a try, I will see. ఓకే, Okay, yeah. print సారీ, So number సారీ, okay. నాకు అర్థమైంది చేసిన. అంటే ఏమైనా ఇఫ్ కండిషన్ ఏమైనా ఉన్నాయా బ్రో? కాదు, మీ ఇష్టం, ఎట్లయినా చేయండి. ఓకే, నెంబర్ కి ఇన్పుట్ ఎట్లా లింక్ చేయాలో ఆలోచిస్తున్నా. ఓకే, Forget about the number. Let's say you don't have a number. You have to print 5 stars, and first line లో one star, second line లో 2 stars, third line లో 3 stars అట్లా. ప్రింట్ స్టార్ కామా స్టార్. Okay. You write it. Let's see if that works or not. ఓకే, ఫైన్ రాస్తా. అంతే బ్రో, ప్రింట్ ఒక్క సెకండ్ బ్రో, యాక్చువల్లీ నాకు ఇది కాదు. కమాండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అన్నారు కదా. కమాండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. అయ్యా, నాది కంట్రోల్ కదా, నా సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నారు, సో యూ జస్ట్ యూజ్ కంట్రోల్. ఓకే, ఐ విల్ డూ కంట్రోల్ G. ఓకే, యా, నౌ యూస్ కంట్రోల్ అండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. అట్లే బ్రో. అవ్వట్లేదా? ఓకే, ఐ విల్ డూ ఇట్. యా, ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ద టైప్ ఆఫ్ ఇట్. ఓ, ఇన్పుట్ అని రాయద్దా? ఓకే, రాసుకొచ్చాయా. ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ అనుకుందాం. చాలా వర్స్ట్ వే బ్రో ఇది, నన్ను తిట్టుకోకండి. ఏదో టైప్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్. ఐ రియలీ వాంట్ టు నో ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ you want type of input, it will be string only, because that is also that is in a single quotation kada. Anyway, you can try it. ఓకే, అట్లా డబుల్ కొటేషన్. ఓకే, ఎట్లుంటే that is also a string kada. This is also string only. ఏదో నా దానికోసం. ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్ ఎక్కడ ఉంది, పైన మనం తీసుకున్నాం కదా, యూ కెన్ కామెంట్ దట్ అవుట్. యా, ఓకే బ్రో, ఒకసారి మీ కామెంట్ చేయరా? స్టార్ స్లో ఉంది పోట్లే పైకి. ఓకే, now running that again. యా, స్ట్రింగ్ వచ్చింది. నౌ యూ కెన్ గో అట్. యా, ఓకే, దిస్ ఇస్ స్ట్రింగ్ కదా. ఓకే, సో ఏంటా డాట్ పోట్లేదు? ఈ డాట్ ఏంటంటే ఇది అనమాట. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, సో యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ప్రింట్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఇంటూ 2 ఇన్పుట్ ఇంటూ 3. అంతేనా బ్రో? స్టార్టింగ్ స్టార్ ఉందా? ఇన్పుట్ ఇంటూ 4. ఓకే, separator is equal to I'll put a slash n. Yeah, new line, so it has to be backward slash.
Oh, sorry. He slash వచ్చిందా? Backward slash. Okay, run it. నైస్. సో బేసికల్ గా మీరు ఇక్కడ ఏం చేసాము అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఒక స్టార్, సెకండ్ యూ రిపీటెడ్ బై 2 స్టార్స్, థర్డ్ యూ రిపీటెడ్ బై 3 స్టార్స్, దెన్ బై 4 స్టార్స్, అండ్ దెన్ 5 స్టార్స్ కూడా చేస్తాను. ఓకే, దట్ ఆల్సో ఐ విల్ డూ. ఓకే, నౌ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. నౌ డూ ఇట్ యూజింగ్ లూప్. Okay. Loop. Okay, sorry. అసలు లూప్ ఏమనాలి అర్థమవుతుంది నాకు. ఓకే, ఫర్ లెట్స్ సే ఐ అని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎప్పట్లో రాస్తుంది ఐ అని. స్ట్రింగ్ కూడా అది ఇటరేట్ చేస్తుంది అనుకుంటా. ఇటరేట్ చేయదు. సో నార్మల్ గా ఇక్కడ ఏంటి అనుకోనంటే, ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ హింట్. సో మనకి ఏంటి అనుకోనంటే, మనం ఏదైతే యూజర్ కి నెంబర్ అడిగామో అన్ని టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ కదా. ఇప్పుడు యూజర్ దగ్గర 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం 5 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ టైం 1 స్టార్, సెకండ్ టైం 2 స్టార్స్, థర్డ్ టైం 3 స్టార్స్, ఇట్లా యాక్చువల్గా 5 టైమ్స్ అయితే మనం ప్రింట్ చేయాలి, రైట్? అవును. ఓకే, ఫర్ ఐ ఇన్ ఇన్పుట్. ఓకే, okay, I'll give you one more hint. I see, if I have a range of 1, 6. Okay, if I print I, can you guess the output? Can you guess the output? Okay, if I in range 1 to 6, yeah, first అదే 1 2 3 4 5 6 వస్తుంది. ఓకే, 6 రాదు, 1 to 5 వస్తుంది. నాకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు రేంజ్ బదులు మీరు స్టార్ పెడితే, దేనికి బదులు? ఈ రేంజ్ 1 to 6 బదులు అట్లా స్టార్ పెట్టి నీకు ఉండదు కదా. That's why you have to read the documentation, right? Yes. So documentation లో ఏంటి, it is a value. So starting value and stop value మనకు పెట్టాలి. Itself is 0 or else we can put a value అని ఉంది కదా. Since we have put 1, so it is starting from 1. If you look at this output, no, so it is starting from 1 because I have put 1. Okay, 1 second. So అయితే ఒక్క నిమిషం. is equal to range of ఓకే, అట్లా లిస్ట్ పెట్టరాదా? లిస్ట్ ఒక్క సెకండ్. ఒక్క సెకండ్, సారీ. see, you are already there. I had given you hint. మీరు అక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ నాకు ఏమొచ్చింది? నాకు అర్థమైంది. అంటే నాకు ఏంటంటే ఒక సెకండ్. గో హెడ్, నో ఇష్యూస్. అంటే ఒక లిస్ట్ ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చా అని ఆలోచిస్తున్నా. ఎలా అంటే, హౌ డు యూ వాంట్ ఇట్? ఐ మీన్ వాట్ వాస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్? సో యు ఇట్లా స్టార్ కామా స్టార్ అట్లా లిస్ట్ ఉండదు కదా, రాసుకోవచ్చు. సి లిస్ట్ వాట్ ఐ టోల్డ్, ఇట్స్ ఏ హెట్రోజీనియస్ డేటా అన్నాను. సో డైరెక్ట్ గా స్టార్ డజంట్ వర్క్, రైట్? బికాస్ that is string kada, so you have to put it, you have to enclose చేయాలి. oh my god, okay. Okay, interesting. Next. For okay, you want to use a list here instead of range, is it? Yeah. Okay, and then you will directly print it. Yeah. Okay, now what I told, you have to take a number from the user. So user has put 10. Now what do you do? Your output will be 4 only every time. I mean 1 star, 2 star, 3 star, 4 stars.
but we want 10 stars, right? If the user has entered 10. So in that case, how do you modify your list to have 10 stars? ఓహో క్వశ్చన్ అదా. సో సో లెట్స్ నేను 1 అని పెట్టినా, నాకు 1 స్టార్ రావాలా, 2 అని పెట్టినా 2 స్టార్స్. Exactly. 2 stars in the sense, in the second line, first line it has to be 1 star, second line it has to be 2 stars, third line it has to be 3 stars. So if the input is 5, first line 1 star, second line 2 stars, third line 3 stars, fourth line 4 stars, fifth line 5 stars. ఓ నాకు అర్థం కాలే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. ఫైన్ నాకు. Yeah. సో యా ఇది బుల్షిట్ లిస్ట్ ఇది. Yeah. చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ ఇది. Okay. I had given you half of the solution. Just a minute. Range అని. Oh, sorry. We used range kada. 1, 6. So it is giving you 1 to 5, right? So 1 నుండి 5 వరకు ఇస్తుంది. Now, అయితే నేను if statement పెట్టొచ్చా? Just a second. Look at your print statement. No, what had you used here? Input into 1, input into 2. Okay. What is your output here? Yeah, 1 2 3 4 5 6. Yeah. Okay. So are you not getting this into 1, into 2, into 3, into 4, into 5 here? See, ikkada input into indirectly you have used 1 kada. Right? So if you look at here, ikkada మనం first time input into 1 use చేసాం, ikkada input into 2 use చేసాం, input into 3 use చేసాం, right? So whatever the value that you are multiplying here, that you are getting it here, right? You see? Yeah. 1, 2. So in that case, why can't you use star here, and why can't you multiply it with this number? Oh shit. అవును కదా. Okay, now if you run it, see, now you take the name from the user, right? You took the name, you took the number, you converted it into a number. So pass that number here and subtract it by 1, ante kada. So if he is passing 10, right? So it starts from 1 to, okay, so it starts from 1 to 10. So it has to, you have to add it by 1. So if he is putting మనం అతను ఒకవేళ 10 ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో మనం ఇక్కడ 11 పెడుతున్నాం అనమాట. 11 పెడుతున్నాం అంటే 10 వరకు ఇట్ ప్రింట్ అవుతుంది, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇఫ్ ఐ సే నౌ, నాకు అర్థమైంది. యా 1 అంటే ఒకటి వస్తుంది, 10 అంటే 10 వస్తాయి. యా. సో నౌ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రింటింగ్ 1 to 10. ఓకే. సో యా, అసలు నాకు ఆ థాట్ రాలేదు, దీంట్లోనే చేయొచ్చు. సో దీన్ని ఇట్లా కూడా మాడిఫై చేయొచ్చు అన్ని. ఓకే. అదే ఓకే. సో సేమ్ పైన పెట్టిన కండిషనే ఇంత మీరు ఇందాక యాక్చువల్లీ నాకు చెప్పింది ఇదే అనుకుంటా, ఏంటంటే ప్రతిసారి అన్ని రాసే బదులు ఒకే ఒక్క చెప్పి. Exactly. So what happens is that now if you run it again and if you give 1 lakh, if you give 1 lakh, see, it is keep on printing. So అక్కడ ఏంటంటే 1 నుంచి 1 lakh వరకు it keeps on printing అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు అర్థమైంది. యా. సో ఇదే 1 lakh మనం ఇంతకు ముందు ఇక్కడ రాయాల్సి వచ్చిన, ఆర్ ప్రాబబ్లీ యూ టుక్ ఎ లిస్ట్, రైట్? సో see how much అంటే that is not possible actually. అర్థమైంది. అందుకే మనం లూప్, ఓకే, అందుకు లూప్ ఇంత ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. Actually the loop is very important. Okay. Now do one thing. What I want is, okay, I want it like this now. So if the input is now the input is 5, okay? If the input is if the input is 5, okay, and one more thing, this will also will look, okay, what if you don't your requirement is that you shouldn't use this repeat use చేయకూడదు అనుకుంటా. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ హౌ డు యూ డూ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 5, ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఫస్ట్ టైం లాన్కి వస్తుంది, 1 స్టార్ ఉంది కాబట్టి 1 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? సెకండ్ టైం వస్తుంది, 1 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ యాక్చువల్గా సెకండ్ టైం ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ మీ 2 stars, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ 2 stars ఇవ్వాలి అని నాకు తెలిసిపోద్ది. ఎలా అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మై ఐ,
సో మై ఐ వాల్యూ విల్ బి డిఫరెంట్. చూసుకుంటే ఫస్ట్ టైం ఐ వాల్యూ ఈస్ 1. సో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ నెంబర్ టు ప్రింట్ దట్ మనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్, రైట్? సో 1 ఉంది కాబట్టి 1 స్టార్ నేను ప్రింట్ చేస్తాను, 2 ఉంది కాబట్టి 2 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను, 3 ఉంది కాబట్టి 3 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను, 4 ఉంది కాబట్టి 4 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను, 5 ఉంది కాబట్టి 5 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఐ కెన్ రైట్ దట్ లాజిక్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ అ కంట్రోల్ అండ్ గివ్ ఎ ట్రై. డోంట్ యూజ్ మన రిపీట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. సో యూజ్ యువర్ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్, బట్ ట్రై టు గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే, దాన్ని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని అది నాకు తెలియదు, అదంతా మనకు తెలియదు, మీరు ట్రై చేయడమే. ఇంకా మీరు చెప్పిన ఫస్ట్ వేగే ఓ ఇది ఇదేనా అవి అనుకుంటున్నా నేను. ఇంకో వే కూడా ఉందంటే ఓకే లోకి వస్తుంది. సో 5 అంటే 1 నుంచి 5, 1 2 3 4 5. ఓకే, నాకు ఇంకో ఇది వట్లే బ్రో. No, just think. See, I'll tell you. Yeah. If I want you to మీకు ఒక 5 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలని చెప్పాను అనుకోండి, యూజింగ్ రేంజ్. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారు, రేంజ్ అనేది తీసుకుంటారు, 5 నెంబర్స్ కాబట్టి 1,6 ఇస్తారు, దానికి ఒక ఫర్ లూప్ ఇస్తారు, ఫర్ లూప్ ఇచ్చేసి అవి ప్రింట్ చేస్తారు. అవునా? రైట్, యూ డూ దట్, రైట్? ఓకే, దట్ ఈస్ కూల్. నౌ చూడండి నా యొక్క అవుట్పుట్ ప్రెజెంట్ ఎట్లా ఉంది. ఐ మీన్ ఇదే లూప్ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ ద సేమ్ లూప్, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం నాకు ఏం జరుగుతుంది, ఐ వాల్యూ విల్ బి 1, సెకండ్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 2, థర్డ్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 3, ఫోర్త్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 4, ఫిఫ్త్ టైం ఐ వాల్యూ విల్ బి 5. సో బేసికల్ గా నాకు ప్రతిసారి కూడా ఎన్ని స్టార్లను ప్రింట్ చేయాలి అనేది ఆ యొక్క ఐ వాల్యూ డిసైడ్ చేసేస్తుంది, అంతే కదా? సో ఒక 2 వస్తే 2 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలని, 3 వస్తే 3 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలని, రైట్? సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐ వాల్యూ టు పుట్ దట్ మనీ స్టార్స్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ ద రిపీట్ స్టేట్మెంట్ ఎర్లియర్. సో ఎర్లియర్ మనం ఈ విధంగా రిపీట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఈ యొక్క ఐ వాల్యూ అనేది యూజ్ చేసాం. సో నౌ వాట్ ఐ సెడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ రిపీట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? So what I will do, instead of using that repeat statement, I'll use this value now. But what I will do is I'll use another for loop. Okay. Now what I'll do, I'll use another variable. Let's say j. In now my range has to be from where to where? From 1 to ఎక్కడ వరకు? ఇక్కడ వరకు, ఐ వాల్యూ వరకు. సో ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ 2 అనుకోండి. సో 1 నుండి 2 వరకు. సో 2 వరకు ఇన్ ద సెన్స్ దాని ముందు వరకు ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ సే i+1. అంటే 2 వరకు కావాలంటే ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కదా, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ కదా, అంటే ఇక్కడ నెంబర్ +1 ఏ విధంగా ఇచ్చాము అలా. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ నా యొక్క స్టార్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేసాను అనుకోండి. సో ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, సో ఫస్ట్ టైం ఐ వాల్యూ 1 కదా, సో నేను ఇక్కడ ఇది ప్రింట్ చేయను ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఐ వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఓకే, దాట్ ఐ వాల్యూ విల్ కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ సిట్ హియర్. ఓకే, సో 1 నుంచి ఐలో ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. సో 1 + 1 1 2 అంటే ఎంత, 1,2. రేంజ్ 1,2 అంటే ఓన్లీ 1 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ చూడండి, రేంజ్ 1,5 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి? 1 2 3 4 4 వరకే, ఎందుకంటే 5 అని ప్రింట్ అవ్వదు, రైట్? అలా కాకుండా 1,3 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ ప్రింట్స్ 1 2. అలాగే 1,2 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ ప్రింట్స్ 1, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ హియర్. 1, ఐలో ఎంత ఉంది, ఫస్ట్ 1 తో స్టార్ట్ చేశాను కదా, సో ఐలో 1 ఉంటుంది. 1 + 1 2. సో 1,2 అంటే ఇట్ ఓన్లీ 1 అనమాట. సో జేలో 1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ రేంజ్ లో ఓన్లీ ఒకటే ఉంది. సో ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ప్రింట్ అయింది. డన్. నౌ ఈ యొక్క ఐటమ్ లో ఉన్నటువంటి, ఈ యొక్క లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అయిపోయి,
రైట్. సో వన్స్ ఇట్స్ వాల్యూస్ ఇస్ డన్, ఏం జరుగుతుంది అనుకోవాలంటే ఇట్ గోస్ టు దిస్ లూప్ అనమాట. అంటే ఇందులో ఈ లూప్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా, నెక్స్ట్ వెళ్తా ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో నౌ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇంతకు ముందు మన యొక్క లిస్ట్ ఎంత 1 అయిపోయింది కదా, ఐ వాల్యూ ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ 2కి మారుతుంది. సో 2కి మారిన తర్వాత 1 కామా ఐలో ఎంత ఉంది 2, 2 + 1 అంటే 3, రైట్. అంటే 1, 3 అంటే ఇప్పుడు మనకి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి, రైట్. అంటే ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే అర్థమైంది. ఓకే, బట్ నౌ యూ డోంట్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఇఫ్ యూ సీ, యూ డోంట్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వై. యూ సీ, మనకి ఒక్కొక్కటే ప్రింట్ అవుతున్నాయి, కానీ ఎక్కువ ప్రింట్ అయ్యాయి. సార్ చూడండి, ఒకటి ప్రింట్ అయ్యింది, ఇలా ఎక్కువ ప్రింట్ అయ్యాయి. యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టైము ఒకటి ప్రింట్ అయిందా, సెకండ్ టైము ఈ లూపు 2 టైమ్స్ రన్ అయ్యింది. ఓకే, కానీ ఈ యొక్క ప్రింట్ అని ఇచ్చాం కదా, సో కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అనుకోవాలంటే సేమ్ స్టార్ దాని కింద ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ వి వాంట్ ఇట్ జస్ట్ నెక్స్ట్ టు ఇట్, మనం ఏం చేయొచ్చు, దీనికి సెపరేటర్ ఇవ్వచ్చు, రైట్. సో సెపరేటర్ లో నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి సెపరేటెడ్ బై ఏ స్పేస్, ఓకే రైట్. సో ఏం జరుగుతుంది, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది, రైట్. సో ఫస్ట్ టైం ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ టైం ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ ఏ లిటిల్ సెపరేటర్, దట్ ఈస్ ఫైన్. సెకండ్ టైం ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 2 వస్తుంది. సో 2 టైమ్స్ ఓకే ఈ స్టార్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది బై గివింగ్ ఏ సెపరేటర్. థర్డ్ టైమ్ ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 3 వస్తుంది, అప్పుడు ఈ స్టార్ వచ్చేసి 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది బై గివింగ్ ఏ సెపరేటర్. ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ ఐ రన్, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద రిజల్ట్. ఓకే, చూడండి మనకి రిజల్ట్ అనేది రాలేదు. రిజల్ట్ అనేది రాలేదు, దట్ ఈస్ బికాస్ ఎందుకోసం అనుకోనంటే జస్ట్ ఏ మినిట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే దిస్ ఫర్ లూప్ once it completes its operation, okay, it actually prints separator by separator. అంటే ఒక్కొక్క దాని తర్వాత ఒక్కటి చేసిన తరువాత I want it to be in a new line. Let's see if this works. Okay, సెపరేటర్ స్పేస్ ఇచ్చాం కదా, సరిపోయింది కదా. సో ఇట్ ఈస్ printed star. Separator is what? End. Yeah, end. So the end has to be this. దాని ఎండింగ్ లో మనం వాల్యూ పెట్టాలి కదా. If you see, okay, so దీని ఎండింగ్ లో this is coming, and if I don't give this, మీకు అది మళ్ళీ ట్రేస్ చేసి చూపిస్తాను. So I should put this one, and the reason is once it prints its values, I want it in new line. సో అక్కడే మీరు సెపరేటర్ లో స్లాష్ అని పెడితే ఎక్కడ అక్కడే కామా సెపరేటర్ స్లాష్ అని పెడితే ఇక్కడ పెడితే ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే దట్ ఈస్ ఏ separator is like if I give another value here, so separation between these two values, okay, that is the concept of separator. But ending వచ్చేసి what we want at the end of this, I mean once ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేసిన తరువాత ఎండింగ్ లో ఏమి ఇవ్వాలి, బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్స్ వాల్యూ విల్ బి న్యూ లైన్. సో దట్స్ వై నెక్స్ట్ స్టార్ అనేది న్యూ లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎండ్, ద నెక్స్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ స్టార్ విల్ బి ప్రింటెడ్ జస్ట్ నెక్స్ట్ టు ఇట్ అనమాట, లైక్ దిస్. Okay, now you will not get it. Now you tell me what exactly happened, then only you will understand. Okay, so first for I in range 1 comma number. Okay, so let's say మనం నెంబర్ 5 ఇచ్చినాము, or నెంబర్ 5 అనుకుంటాం. సో 1 5 + 1 6 అంటే 1 నుంచి 5 దాకా వస్తాయి. 1 నుండి 5 దాకా వాల్యూస్ ఒక లిస్ట్ లో వచ్చాయి. 1 2 3 4 5 is our list. Okay, and for j in range 1 comma I + 1 అంటే I already 5 కాబట్టి
I5 కాదు. సారీ ఐ ఓన్లీ I1 కాబట్టి ఐలో 1 ఉంటుంది కాబట్టి 1, 1 I+1 అంటే 1, 2. 1, 2లో ఏముంటది 1 ఉంటది. సో ప్రింట్ 1 అంటే ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది ఫస్ట్ దాంట్లో, ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది లూప్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళి ఎందులోకి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ ఐ దాంట్లో వెళ్తుంది కాబట్టి I1 ఉంది కాబట్టి ఐ అయిపోయింది కదా. సో there is a point. So it completed its loop kada. So after completing its loop, it is coming to the next statement, which is print of new line. So కొత్త లైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒక స్టార్ ఇది ప్రింట్ చేసిన తర్వాత అంటే దీని యొక్క ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎ న్యూ లైన్. ఇఫ్ యు సీ ఒక స్టార్ దీని అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ ద నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ టు బి ఇన్ న్యూ లైన్ కదా. సో అందుకోసమే ఇక్కడ ఇది రాశాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం కొత్త లైన్ లో ఉన్నాం. ఓకే, నౌ యు గో ఆన్. సో మళ్ళీ పైకి వెళ్తారు. వెళ్ళి ఐ ఆఫ్ నెంబర్ +1 సారీ దీంట్లో సెకండ్ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. సారీ ఇప్పుడు 1 అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ 2కి వెళ్తుంది. సారీ ఎందుకంటే మన లిస్ట్ 1, 2, 3, 4, 5 కాబట్టి 1 అయిపోయింది కాబట్టి 2కి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు జే ఆఫ్ 1, I+1 ఆల్రెడీ I2 ఉంది కాబట్టి 2 + 1 3. సో 1 and 3. సో 1 and 3లో ఏముంటుంది 1 and 2 ఉంటుంది. సో 1 and 2 రెండు ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి 2 స్టార్స్ ప్రింట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. అంతే, మళ్ళీ ఈ లూప్ లోకి వస్తుంది. సో అంతే సేమ్ థింగ్ 3 అగైన్ 3 + 1 4. సో 1, 2, 3, 4 ఏమంటే 1, 2, 3 వస్తుంది. సో అర్థమైంది. అంతే అన్నమాట. కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఇంకో 2-3 సార్లు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. Yeah, this will be little complex. That is fine, no problem. Now, so the range ఏంటి మనకి ఇక్కడ? So we give a start value. If we don't give the start value, it will be 0. Right, so it will be 0 and stop value. Now what if I give -10? What would be its output? Can you guess? ఏమీ రాదనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే 0 కదా, రేంజ్ 0 నుంచి -10 అని ఉంటుంది. So why can't it go back 0, -1, 2, -2, -3, -4? అంటే మనం ఇచ్చే రేంజ్ ఓకే. I mean I'm just thinking. So the initial step value, its initial step value will be what అనేది I'm just thinking. Initial step value will be 1 only, right? ఒక్కొక్క స్టెప్ వాల్యూ వెళ్తుంది. అండ్ స్టార్ట్ వచ్చేసి మనం we haven't specified. So if we don't specify, it will be 0, default to 0. Stop value వచ్చేసి I specified, which is -10. So why can't it prints from 0, -1, -2 and then till it goes to -9? That is also possible, right? Okay. Let's see. I give 5. Okay. మనకు లాస్ట్ టైం కూడా ఏం ప్రింట్ కాలేదు, అందుకే నాకు లాస్ట్ టైం ప్రింట్ అదే నాకు అది గుర్తుంది. ఎగ్జిట్ కోడ్ 0. లాస్ట్ టైం మనం స్టాప్ వాల్యూ. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ start value? If I give starting value, if I give 1. Now let's see. అయినా ఏం ప్రింట్ కాదు, 0 ఏం ప్రింట్ కాదు. If I give -100, ఇప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. I even think so that it prints now. Okay. Yeah. Okay, so the step value, if I give -1 and now if I don't give this, you got my point. So అప్పుడు నా డౌట్ ఓకే ఫైన్. So my initial value is, let's say, 0. Okay, right? Initial value is 0, but this time I'm stepping it by -1 instead of 1. So default value is 1. So if I'm stepping it by -1, I wanted to see if it goes 9 elements print అయితే. Yeah. So earlier it was not printing because of this one. Yeah. So if you 1 basically doesn't. It right? doesn't. Yeah.
So if you put 1, then it goes till -9 because we have put this one. So 0 to start -1 వరకు print అవుతుంది. So if I put 1 here, so it starts from 1. Yeah. అర్థమైంది బ్రో. Yeah. So start from 1, 0, and then it goes till -9. Okay, this is fine. Cool. Now what I want is, where are we? Yeah. So you take a number from the user. Okay. So this time what I want is, first I want user ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకోండి, ఫస్ట్ I want 5 stars, then I want 4 stars, then 3 stars, then 2 stars, then 1 star. You got my point? Okay. Give it a try and let's see how this works. Okay, second. సో మీ రివర్స్ చేయమని చెప్పి రివర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అవుట్పుట్ అయితే అట్లా కావాలి. ఫస్ట్ 5 stars కావాలి. అంటే ఇంతకు ముందు ఏంటి అనుకోనంటే మై ఇండెక్స్ హెస్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1. I mean, so first what you have to do is try to print 5, 4, 3, 2, 1 numbers. And then probably you can use some logic to print the stars. Try to print 5 to 1. మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు. ఏం లేదు చూడండి, ఇంతకు ముందు మనం 1 to 5 ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ ఐ యూజ్డ్ ఎ రేంజ్ ఫంక్షన్ టు ప్రింట్ 1, 2, 3, 4, 5, right? And then I used those numbers to print the stars, right? Now you do one thing. Since we want first 5 stars, second 4 stars, తర్వాత 3 stars, తర్వాత 2 కావాలి, తర్వాత 1 కావాలి కదా. So try to do something, but try to print 5, 4, 3, 2, 1. అది ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయడానికి let's give a try, and then we will see how to print the stars. So yeah, first try to print 5, 4, 3, 2, 1 in new lines, and then we'll see. Okay. Someone will write coach list is equal to range of Okay. Range of sorry 0 to 6 comma -1. Okay, what is your starting value? Will be 1. Sorry. Yeah. Okay. My starting value will be 5. My starting value will be 5. Why your starting value will be 5? Your starting value should be 5, but now what have you specified there? 1, no? Okay, did you get it? Okay, yeah. 0 ne undalati kada? No, you tell me. If you want the range of values, that should start from 5, right? Means you want 5, 4, 3, 2, 1, right? So if you want 5, 4, 3, 2, 1, why are you starting it by 0 is my point. Why can't you start it by 5? Okay, and -1 పెట్టినా బ్రో. సో 1 అని పెడితే నేను 0 1 2 3 4 5 వస్తుంది. -1 అని పెడితే ఎంకాల నుంచి వస్తుంది. సో 5 4 వెనకదల నుండి అంటే why will it start from 5 అనేది నా పాయింట్. So you mean since you have given the stop value as 6, it starts from 5 is what you think? Yeah, అనుకుంటున్నాను. Okay, no problem. Okay, you convert it to list and then print it. లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయలేదు మీరు, జస్ట్ ఒక లిస్ట్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టారు కదా, జస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు లిస్ట్. యాక్చువల్లీ మార్క్స్ ఒక నిమిషం ఒట్టిలా ఈజీ పెట్టుకుంటా. ఓకే, కింద లిస్ట్ ఆఫ్. ఓకే, యూ విల్. ఓకే, యాక్చువల్లీ సారీ, దీన్నే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా? Yeah, you can do that as well. You can convert it into list. Yeah, now print that T and show me the result.
That's okay. Something else. Yeah. Okay. You have nothing, right? Yeah. You have nothing. You have nothing. Okay. That is cool. Do one thing. Start from 10. Okay. Now print. Now run it again. Okay. Yeah. Number 5. Okay. 10, 9, 8, 7. Okay. So I'll do this. I start from 6. Why are you starting by 6? If you put 10 there, it started from 10. 5 అనుకున్నాం కదా. So 1, 2, 3, 4 అట్లా. So Yeah. if I give 1 or if I give 0. 0 is fine. But look at the result now. Since you started from 10, if you look at your result, it is giving you from 10. So why are you not starting it by 5 in that case? Because we want 5, 4, 3, 2, 1 kada. Okay. You got it kada. Oh, I understood, bro. Yeah, అర్థమైంది. Okay, now you run it now. 5, 4, 3, 2, 1. This is fine. Okay. Now instead of passing that 5, just pass your input. If the user input is right, so where are you keeping that input? You might be storing it somewhere kada. Yeah, so I'll do. ఇక్కడ పైన రాసుకుంటా నేను. I think you have it already. Look, fine code on the kada somewhere. Or you can comment that, or you can probably use that actually. If you go up, you are keeping it somewhere. Yeah, go up. Yeah, that number. You can use that number. Okay, fine. Actually, yeah, ఇది ఇంకా ఈజియెస్ట్ వే. Okay, now run it, and this time give 10 as number, and you see the result. Cool, you got it right. So మనకి ఇప్పుడు నెంబర్స్ అయితే వచ్చాయి యాజ్ పర్ ద అవుట్పుట్. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటనుకోనంటే యూ యూజ్ దట్ నెంబర్ అండ్ ప్రింట్ దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్. దట్స్ ఆల్. సో look at the previous code and try to use or try to get this output. Okay, sorry. మనకి ఓకే అంతే, మరి ఇంకేం చెప్పేది లేదు. యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయినా. ఏదో ఒక రెండినే సగం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. అవుతుంది. సో అవ్వాలి యాక్చువల్గా, అయితేనే. ఓకే. No way. INT అని కొంచెం పైకి చూస్తూ కన్ఫ్యూజ్. No, you can use you can see the above code. That's not a problem because that will not work for you. యా. ఓకే, ఒక్క సెకండ్ బాబు, మళ్ళీ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. మన దగ్గర ఇన్పుట్ నెంబర్ ఉంది, మన దగ్గర లిస్ట్ ఉంది. సో హౌ డు వి వాంట్ ద అవుట్పుట్ నో? 5 stars, 2 stars, అట్లా 4 stars అంతే కదా బ్రో? 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. ఓకే, ఏం చెప్పించాను నేను, సారీ. సెకండ్. ఏమైంది ఒకసారి చూడ. ఓకే, కిందికి రా. Yeah, you can come out, no? You can come down, no?
థింక్ యూ చాలా స్లోగా యా స్లో ఉంటది మరి అదే నా స్క్రీన్ షేర్ కదా అందుకని. సో ఓకే నేను కండిషన్ రాలే ఐ ఇన్ టీ ఆఫ్ for int backward కి represent చేస్తాము. ఇంటూ అసలు ఇంటూ -1 అని ప్రింట్ చేద్దాము. నాకు తెలీదు. I'm telling you, no. So why do you put -1? If you put -1, see, at the end there is no point of using a loop for you if you put -1, right? Because every time you are doing the same operation. తప్పరాసు ఒక నిమిషం. What if you put I there? What is your I value? ఒక్క నిమిషం ఒకసారి రన్ చేసి ట్రై చేస్తా. You're confident or you are just giving a try? నేను కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నా బ్రో. అరే Okay. కరెక్టే వచ్చిందా బ్రో? యా Okay, but I don't want you to use that repeat statements. I don't want that. ఇంతకు ముందు చేసినట్టే we have to use something else. See, you have the input for you. అంటే ఫస్ట్ టైం ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే 10 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి అదే ఐ మీన్ 5 ఇన్పుట్ తీసుకుంటే 5 స్టార్స్ చేయాలని 5 ఉంటుంది. సెకండ్ టైం ఇట్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ టు 4. సో దట్ వాల్యూ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ ఇన్ దట్ ఐలో మనకు ఆ వాల్యూ మనకు ఉంది. ఫస్ట్ టైం 5 వస్తుంది, సెకండ్ టైం 4 వస్తుంది, తర్వాత 3 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 1 వస్తుంది. Now use your logic to to print that many number of stars. That's all. ఓకే బ్రో యాక్చువల్లీ ఇట్లా చేయొచ్చు మనం. ఎట్లా అంటే 1 సెకండ్. ఓకే ఒకసారి రాస్తా. Can I specify this, bro? నేను చెప్పాను కదా, ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ ఎనీమోర్. ఓకే అసలు ఇది ఏమొస్తుంది చూస్తా 1 సెకండ్. ఓకే మనకి మీరు ఇంటూ వద్దన్నారు కదా. ఓకే దీని తీసాం మళ్ళా ఇంకో దాంట్లో. వాట్ ఈస్ దట్ టీ యు ఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ద టైమ్? టీ అంటే ఇట్స్ ఎ లిస్ట్ కదా. ఓకే యాక్చువల్లీ మనం సారీ టీ అంటే యా ఓకే ఓకే నేను యాక్చువల్ రేంజ్ వాడదాం అనుకుంటున్నా. రేంజ్ ఎట్లా వాడచ్చు దీంట్లో? వాడాం కదా ఇందాక రేంజ్ అని. ఓకే ఫైన్. ఓకే ఒక్క సెకండ్ వస్తా. అది తప్పు రాస్తున్నా మళ్ళా. I'll do it this way. For in t for int
but okay, fine, understood, got it. Kasepe. Okay. Yeah. Went to star. Space ఇంకేం ఇచ్చాం బ్రో లాస్ట్ టైం ప్రింట్ ఎన్ని ఇచ్చింది కదా. సో ఓకే 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 కాదు ఇక్కడ పక్కకి ఇవ్వాలా అంతే. ఇందాక స్ట్రైట్ వెళ్ళాలంటే I+1, కిందికి వెళ్ళి రావాలంటే I-1. ఇప్పుడు వరకు అవుతుంది అనుకుంటా. ఎంటర్ నెంబర్. ఓకే 5 ఇస్ ఏమైనా యా బ్రో వచ్చింది. Printed, No, it hasn't printed from 5 stars, no? It is printing from 4 stars, you see? ఎందుకంటే నేను 5 ఇచ్చిన. ఓకే చేస్తే Okay. No, చేస్తే కాదు. You tell me why did you change it? So basically మీకు రేంజ్ ఎట్లా కావాలి? So if you నాకు రేంజ్ నెంబర్ నుంచి కావాలి, 0 నుంచి కాదు. మర్చిపోయినా. ఎందుకంటే మనం నెంబర్ ని ఇక్కడ పైన ఇచ్చినాం కదా. నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనుకుందాం. ఓకే, అవును నెంబర్ 5. రేంజ్ ఆఫ్ రైట్. సో రేంజ్ ఆఫ్ 5 రైట్. 5 కామా I-1. I లో ఎంత ఉంటుంది? ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దేర్ విల్ బి 5 కదా. అవును. సో 5, 4 రైట్. యా. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై 5, 4? ఒకటే వస్తుంది. 5 ఒకటి వస్తుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఓన్లీ 1 star will be printed. So earlier whatever you had put 0, so in that case what happens? 0, 4 right. So 0, 4 in the sense 4 times it is printing 0, 1, 2, 3. So 4 is not printed. Yeah. So change that number to 0 only. Okay. So now what happened? ఇక్కడ I మొదలు 0, I-1. ఓకే, నాకు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ మళ్ళా. ఏం లేదు. Just put 0, I'll tell you. So now what happened was, this is 0 right, and this is I-1. So initially your I value will be 5 right. అవును అంతే కదా. ఇనిషియల్ మన I value 5 కదా. అవును. 5 - 1 అంటే 4. సో 0, 4 అంటే ఎంత? 0, 1, 2, 3 అంతే. సో 4. సో దట్స్ వై ఓన్లీ 4 stars ప్రింట్ అయ్యాయి. వాట్ ఇఫ్ యూ పుట్ like this? So that means 0, you are keeping 5. That means 0, 1, 2, 3, 4 అంటే 5 times. 5 వస్తుంది. ఓకే, అది అవసరమే. ఓకే యా. So it's all about your requirement అన్నమాట. అంతే, ఇంకా అంతగానే. ఓకే look now, it started from this. Got it? So this ఈ విధంగా ఏంటనుకోనంటే ఒక లూప్ లో ఆ లూప్ లో ఇంకొక ఎన్ని లూప్లైనా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక లూప్ లో 100 లూప్స్ అని రాసుకోవచ్చు, ఐ మీన్ 1,00,000 రాసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్ యువర్ చాయిస్ అనమాట. ఓకే, ఐ నో ఇట్ ఈస్ లైక్ అంటే కొంచెం మనం వెళ్తున్నాం కదా. యా, ఇంకో బయట ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటా అట్లా టైం పాస్ చేస్తే ఒక 2-3 days మీకు ఇది వస్తుంది. ఓకే, later we will discuss about tuple and while loop. tuple తర్వాత సెట్ ఉంటుంది, సెట్ తర్వాత వైల్ లూప్. షూర్ ఓకే బ్రో.